గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభోత్సవం చేస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకసారి గట్టిగా కర్తాళ ధ్వనులు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవం చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరిస్తూ ఉన్నారు. అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరిస్తూ ఉన్నారు. అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒంగోలు పట్టణంలో జరగబోతున్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. వాటన్నిటి వివరాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరిస్తున్నారు. అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరిస్తున్నారు. విచ్చేస్తున్నారు. నవరత్నాలు పేదలందరికీ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రి వైఎస్ శాసనమండలి సభ్యులు, గౌరవ మంత్రి శాసనసభ్యులు, మండలి సభ్యులు, ప్రజా శాసనసభ్యులు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. పాల్గొంటున్నారు. పేద అందరి జీవితాలలో ఈ జ్యోతులు వారి జీవితాలలో కాంతులల్లే ప్రకాశించాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేస్తున్నటువంటి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. దయచేసి అందరూ మేము ఈ స్థానాల్లో కూర్చోవాలండి. వేదిక మీద ఉన్న వారందరూ మేము ఈ స్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ దినేష్ కుమార్ ఐఏఎస్ గారిని స్వాగతోపన్యాసం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థల రిజిస్ట్రేషన్ కన్వెన్స్ డీడ్ పంపిణీ ప్రారంభించిన ఒంగోలు ఆనందదాయకం ప్రారంభించడం ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రకాశం జిల్లా యంత్రాంగం తరపున నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 96,604 ఇల్లు స్థలాలు 76,604 గృహ నిర్మాణం 74,000 మంజూరు 49,000 గృహాలు 49,000 గృహాలు మరియు ఒంగోలు అర్బన్ కి సంబంధించిన అర్బన్ కి 20,840 మందికి ఇల్లు స్థలాలు రిజిస్టర్ కన్వెన్స్ అందించడం జరుగుతుంది. నేడు ఇందులో ఎస్సీలు 5,105 మంది, ఎస్టీలు 5,105 మంది, ఎస్టీలు 600, బీసీలు 8,900 బీసీలు 8,900 మరియు ఇతరులు 1,129 మంది ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ పరిధిలో పేదవారికి ఇల్లు పట్టాలు మంజూరు చేయడం, పేదవారికి ఇల్లు పట్టాలు మంజూరు 4 సంవత్సరాల నుండి గత 4 అనేక ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా కోర్టు కేసుల వలన నగర ప్రజలకు సొంత ఇంటి కళ ముఖ్యమంత్రి వారి సాకారం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి వారి 10 కోట్ల రూపాయల వరకు మరియు మౌలిక సదుపాయాలు 21.33 మంజూరు చేసి ఒంగోలు అర్బన్ పరిధిలోనే అర్హులైన 20,000 లబ్ధిదారులు ఇల్లు స్థలాలు మందికి లబ్ధిదారులు ఇల్లు స్థలాలు నిర్మాణ మంజూరు పత్రం మరియు చాలా మంజూరు పత్రం ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా. అగ్రహారం జగనన్న టౌన్షిప్ మరియు వెంగముగులపాలెం మౌలిక సదుపాయాలు అన్ని ఏర్పాటు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసి టౌన్షిప్ గా తయారు చేయబడుతుంది. గొప్ప కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన గౌరవ ప్రజావారికి అధికారులకి లబ్ధిదారులకి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సార్. నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్ళు, ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఏపీ ప్లే చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఎక్కడా ప్రతి పేద అనే మూడింటిని సంపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా అసలు సిసలైన ప్రజాస్వామికతకు సూచన బలంగా విశ్వసించే నాయకుడు జగనన్న. ఇంటి పట్టా రాని వాడు ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. గ్రామానికి వెళ్ళి నేను ఒక్క చెయ్యి కూడా పైకి లేయకూడదు.
పేద అక్క చెల్లెమ్మల సొంతింటి కలను సాకారం చేసిన జగన్సారిగా ఇప్పుడు దేశంలోనే తొలిసారిగా స్థలాలపై సర్వ హక్కులను కల్పిస్తున్నారు. నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్ళు పథకం ఉచితంగా పంపిణీ చేసిన 31.19 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలు 1.9 లక్షల చెల్లెమ్మల పేరు మీద పేద అక్క చెల్లెమ్మల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసే కన్వేయన్స్ డీడ్స్ ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు మున్సిపల్ 20,840 మంది పేద అక్క చెల్లెమ్మలకు రిజిస్టర్ చేసిన ఇంటి స్థలం కట్టుకోవడానికి ఇల్లు కూడా మంజూరు చేసుకోవడానికి ఇల్లు కూడా మంజూరు చేసి ఆ పత్రాలు కూడా పంపిణీ చేసే లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 10 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమానికి బీజం కట్టించే కార్యక్రమానికి చెప్పడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17,000 సచివాలయాల్లో ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను చేపట్టిన జగనన్న 15 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేసి వికలాంగులు ఇంటి దగ్గరే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వడం ఇదే మొదటి డీడ్స్ ద్వారా ప్రయోజనాలు 10 ఏళ్ల తర్వాత ప్రయోజనాలు క్రయ విక్రయ పూర్తి హక్కులతో సహా సర్టిఫైడ్ కాపీ పొందే అవకాశం అమ్ముకునే సమయంలో ఎన్ఓసి కోసం అవసరం అధికారులు డాక్యుమెంట్లు అవసరం నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మల్లేశ్వర కార్పొరేషన్ అగ్రహారం మల్లేశ్వర వెంగముఖపాలెం గ్రామాజర్ల 5 గ్రామాల్లో 536 రిజిస్టర్డ్ కన్వేయన్స్ రిజిస్టర్డ్ కన్వేయన్స్ జగనన్న టౌన్షిప్ అభివృద్ధికి 210 కోట్ల రూపాయలు లేఅవుట్ 21.3 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. జగనన్న రూపాయలు కేటాయించింది. జగనన్న 71,811 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు 9 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇళ్ల స్థలాల పట్టాల కల్పనలో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇంటి స్థలం ఉచితంగా ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంటి నిర్మాణానికి 1.8 నిర్మాణానికి 1.8 ఉచితంగా ఇసుక తక్కువ ధరకే ఉచితంగా ఇసుక తక్కువ ధరకే నిర్మాణంలో జగనన్న ప్రభుత్వం రూపాల్లో జగనన్న ప్రభుత్వం 2.7 లబ్ధి 2.7 సగటున మరో 1 లక్ష రూపాయల లబ్ధి సగటున మరో 1 లక్ష రూపాయల లబ్ధి ప్రతి పేద అక్క చెల్లెమ్మలకు కనీసం 6 లక్షల నుండి 20 లక్షల 6 లక్షల నుండి 20 లక్షల వరకు పేద అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో పేద అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో కోట్ల నుంచి 3 లక్షల కోట్ల నుంచి 3 లక్షల ఇది జగనన్న నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే సాధ్యమైన దృశ్య కావ్యం. ఇప్పుడు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు శ్రీ శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. ఒంగోలు ప్రజలు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి మాట ఇచ్చి మాట ప్రకారం జగనన్న ఈరోజు పేదలందరికీ పట్టాలు ఇచ్చేదానికి ఒంగోలుకు వచ్చినందుకు ఒంగోలు ప్రజలందరి తరపున
ఒంగోలు ప్రజలందరి తరపున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా నమస్కారాలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ పట్టాల కార్యక్రమం 2 సంవత్సరాల క్రితమే జరగాల్సింది. గతంలో ఎర్రజల్ల గ్రామంలో దాదాపు 800 ఎకరాల దాకా గ్రామాల్లో అక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే ఎక్వైర్ చేసి అది మొత్తం ఒకే చాటు ప్రజలకి మొత్తం ఒకే చాటు మేము ఏర్పాటు చేస్తే తెలుగుదేశం వాళ్ళు కోట్లే మైనింగ్ ల్యాండ్ ఓకే, అది మైనింగ్ ల్యాండ్ అయితే వాళ్ళు అదే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వాళ్ళ మైనింగ్ ఇవ్వడానికి లేదు, వేరే దానికి ఉపయోగించాలి ఆ ల్యాండ్ అని వేరే దానికి ఉపయోగించాలి. ఎవరు వేశారు కోర్టులో ఎవరు వేశారు అతని చేత మైనింగ్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలని చెప్పి అది మైనింగ్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మనిషే సిగ్గుపడాలని కూడా ఈ సభాముగా తెలియజేసుకుంటాం. పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. గతంలో ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అడుగుతా ఉన్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో 2008లో దాదాపు 4-5 వేల నేనే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కాలనీ కూడా కట్టించుకున్నాం. పట్టాలు ఇచ్చి ఇల్లు కాలనీ కూడా కట్టించుకున్నాం. ఆ తర్వాత కొంతమంది పట్టాలు ఇస్తే క్యాన్సిల్ చేసి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, పక్కన పడేసిన పరిస్థితి. ఈ రోజు చెప్పాను నేను పట్టాలు ఇస్తేనే పోటీ చేస్తానని. ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా? మన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఇచ్చిన భరోసా. ఏ పరిస్థితుల్లో కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు కానీ డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన భరోసాతోటి నేను ధైర్యంగా మీకు ఇవ్వలేకపోతే చెప్పా. మన జగన్ అంటే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి సభాముగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఇక్కడ స్థలాల కోసం 31 కోట్లు రిలీజ్ చేశారు. మన పట్టాలకి రైతులు మొన్న కూడా వాళ్ళు ఒక అతను కలిసి మళ్ళా కూడా కోట్లు వేశారు, పిల్లేశారు. ఏం రాశారు మొన్న ఏం చెప్తున్నాడు అతను? పేదవాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అందుకనే వేశారు. పేదవాళ్ళకి వేసి దాంట్లో నిజంగా పేదవాళ్ళకి వేసి అని రాసుంటే పర్వాలా. ఎమ్మెల్యేకి ఎకరానికి 8 లక్షల రూపాయలు రైతులు ఇచ్చారని మాట్లాడారు. దాదాపు ఇక్కడ రైతులు కూడా ఉన్నారనుకుంటా. ₹1 రైతు దగ్గర తీసుకోనుంటే నాకున్న యావదాస్తి రాసి ఇచ్చేస్తా. అంటే నాకు పెద్ద ఆస్తి లేదనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఉన్నది కూడా రాసి ఇచ్చేస్తాం. ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఈ సంవత్సరాలు నా రాజకీయ జీవితంలో ఎక్కడ మీ అందరికి తెలుసు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పిన నాకు పాఠం ఎదిగే ఒదిగి ఉండమన్నారు. ఒదిగి ఉన్నాను ప్రజలకి, కాబట్టి ఈ రోజు ఒదిగున్నాను కాబట్టి ఆప్యాయత చూపిస్తానని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మన ముఖ్యమంత్రి గారు దీనికి సంబంధించి కూడా ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు ఇల్లు కూడా శాంక్షన్ చేశారు. దాదాపు 1100 కోట్లు
1100 కోట్లు ఇల్లు కట్టేదానికి ఇల్లు కట్టేదానికి మీరందరూ చేసుకుంటా ఉన్నా. నిన్న ఒక ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చారని, అంతా వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చారని. సిగ్గుపడాలా? మా ఇంట్లో పని మనిషికి ఇప్పించేదానికి నిన్న అడిగారు మా పని మనిషి ఎమ్మెల్యే కొండి మాకు ఎమ్మెల్యే కొండి మాకు ఇవ్వలేదండి. నీకు ఇల్లు ఉంది కదా, నీకు ఇవ్వను అని చెప్పిన. పేదవాళ్ళకి ఇల్లు లేని వాళ్ళకే చేసాం తప్ప వేరే వాళ్ళ కోసం చేసుకుంటా ఉన్నాం. వేరే వాళ్ళ కోసం 16,000 మందికి 16,000 మందికి 16,000 మంది చెప్పండి. అవునా కాదా చెప్పండి. 16,000 మంది 16,000 మంది పేదవాళ్ళే. పేదవాళ్ళకి ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చే పని లేదు. ఇంకా 3-4 మందికి భరోసా పత్రం 4,000 మందికి భరోసా ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది. మీకు ఇవ్వని పరిస్థితి గారితో మాట్లాడాం. ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడాం. తప్పకుండా కొంతమంది రేషన్ కార్డులు లేవు, వాళ్ళకి కొంతమంది రేషన్ కార్డులు లేవు, కొంతమంది అందువల్ల కొంతమంది మరి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారికి చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారికి చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అర్హులున్నారో ఎవరైతే రేషన్ కార్డు ఉన్నారో రేషన్ కార్డు కూడా ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాను కూడా అందరు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుందని కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడే మేడం గారు శ్రీలక్ష్మి గారు చెప్పారు గారికి ఇక్కడ గారికి వాటర్ సప్లై కోసం అన్ని కలిపి 240 కోట్ల రూపాయలు 240 కోట్ల రూపాయలు అంటే ఈ 240 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. 40 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు వాటర్ సప్లై కని కూడా ఈ సభగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అంతేకాదు పోయినసారి ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు 339 కోట్లతోటి వాటర్ డైలీ ఇచ్చేదానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ డైలీ ఇచ్చేదానికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం టెండర్స్ అయిపోయి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇంకా 6-7 నెలల్లో ప్రతిరోజు మంచిని ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపడతామని చెప్పి కూడా ఈ సభగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మీరందరూ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ప్రకాశం జిల్లాలో 12 నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేస్తామని కూడా ఈ సభగా తెలియజేసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జిల్లా తరపున అందరం కూడా కానుకగా 8 నియోజకవర్గాలు కాదు 8 నియోజకవర్గాలతో గెలిచి మీకు ఇస్తామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ రోజు వచ్చినటువంటి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాలందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. తర్వాత లబ్ధిదారుల ముఖాముఖి. ప్రియమైన మా జగనన్నకు నమస్కారాలు, నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు నేను లలితమౌనిక. ఎస్టీ కాలనీ నుంచి వస్తున్నాను. మాది 16. నేను నిరుపేదరాలినన్నా ఎంతో మంది పేదవారికి సొంత ఇంటి కళ అనేది అది కళగానే మిగిలిపోతుంది. ఈ రోజున ఆ కళ మీ వల్ల నిజమైందన్నా. అందుకు మీకు ధన్యవాదాలన్నా. అన్నా మాలాంటి నిరుపేదలందరికీ లక్షాధికారులు అది కేవలం మీ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైందన్నా. మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ రోజున ఎంతో నా జన్మ ధన్యమైపోయింది. ఎంతో మిమ్మల్ని చూసింది టీవీలోను ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా ఈ స్టేజ్ మీద మిమ్మల్ని చెప్పుకోలేకపోతున్నాను. ఈ రోజున
అన్న ఈ రోజున గడప గడపకి ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు గడప గడపకి మా వాసన గారు మీకు మా వాసన గారు ఏమేమి సహాయం ఏమేమి అని మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు అన్న అని మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు అన్న మాకు సొంత ఇల్లు అనేది లేదన్న మాకు సొంత ఇల్లు అదేనన్నా అని మేము చెప్పినప్పుడు నా కళ అదే భరోసా పత్రం చెప్పినప్పుడు అమ్మ భరోసా పత్రం ఇచ్చి అమ్మ ఖచ్చితంగా ఇంటి స్థలం వస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఇంటి స్థలం వస్తుంది. ఆ భరోసా పత్రాన్ని ఆ భరోసా పత్రాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి మరి మాకు ఇచ్చారన్న మీరు. అందుకు మేము ఏమిచ్చి ఏమిచ్చి మీరు మా నిరుపేదలందరి పాలిట మా నిరుపేదలందరి పాలిట దేవుడన్నా మీరు. అదే విధంగా నేను డాక్రా డాక్రా గ్రూప్ లో మహిళలో గత ప్రభుత్వంలో అయితేనన్నా 7 లక్షల రుణాలను 10 లక్షల వరకు మాత్రమే మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక మీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మీ 20 లక్షల రూపాయల లోన్ తీసుకున్నారు. 20 లక్షల రూపాయల లోన్ తీసుకున్నా వంతుగా 2 లక్షల రూపాయలు నాకు అందాయన్న 2 లక్షల రూపాయలు నాకు అందాయన్న. ఆ 2 లక్షల రూపాయలు నాకున్న అప్పులను తీర్చుకొని నా చిన్నగా అప్పులను బ్యూటీ పార్లర్ని చిన్నగా బ్యూటీ పార్లర్ని పెట్టిన వల్ల ఆ బ్యూటీ పార్లర్ వల్ల 6 నుంచి 7,000 రూపాయల దాకా 6 నుంచి 7,000 రూపాయల దాకా వస్తుంది. నా ఇంట్లో ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులకి సహాయంగా ఉండగలుగుతున్నాను. మా ఆయన ఆటో డ్రైవర్ అన్న, మా ఆయన మా వల్ల వాహన మిత్ర పథకం అందిందన్న. వల్ల వాహన మిత్ర పథకం లబ్ధి పొందుకున్నాను. ఆ పథకం ద్వారా అలాగే మీరు ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి వచ్చిందన్న. అమ్మఒడి ద్వారా నా పిల్లల ద్వారా ఎంతో బాగా చదువుకుంటున్నారన్న. ఎంతో బాగా చదువుకుంటున్నారన్న. ఏ లోటు లేకుండా స్కూల్కి వెళ్తున్నారన్న. వాళ్ళకి మీరు ఇంగ్లీష్ విద్యను ప్రవేశపెట్టారన్న. ఇంగ్లీష్ విద్యను ప్రవేశపెట్టారన్న. మాట్లాడలేము మేమేదైతే అదే ఇంగ్లీష్ లో మా పిల్లలు మాట్లాడుతూ అదే ఇంగ్లీష్ లో మా పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే మేము చాలా గర్వంగా ఈ విధంగా తెలుగులో అయితే పిల్లలకు అర్థం కాదని మా పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధమైన విద్యను ప్రవేశపెట్టారన్న. మీరు విద్యతో మా పిల్లలకి ఆరోగ్యం కోసం మంచి పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నారన్న. మా పిల్లలకి చిక్కీలు మా పిల్లలకి చిక్కీలు ఉడకబెట్టిన రాగి జావన్న చెప్పుకుంటూ మా పేదవాళ్ళ కష్టాలను మీరు దేవుడారన్న. మీరు మా దేవుడు అన్న. ఈ రోజున నేను ఈ రోజున నివేశనం కోసం ఎన్నోసార్లు ఎంతో మందికి కానీ నాకు ఎక్కడా రాలేదన్నా. కానీ ఇప్పుడన్నా నాకు అది మీ దయ వల్లనే వచ్చిందన్న. అది మీ దయ వల్లనే వచ్చిందన్న. 4 లక్షల రూపాయలు నేను 4 లక్షల రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అందించారన్న. అంతేకాకుండా నేను ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 2,30,000 రూపాయలు 2,30,000 రూపాయలు ఉచితంగా సహాయం చేశారు. అదే విధంగా అన్న అదే విధంగా ఈ రోజున ఇసుక సిమెంట్ మెటల్ తక్కువ ధరకే 40,000 రూపాయలకే అందేటట్టు చేశారన్న. నాకు డ్వాక్రా గ్రూప్ నాకు ద్వారా ఆసరా 4 సార్లుగా ఆసరా 4 సార్లు సున్నా వడ్డీ రుణం అదే విధంగా నేను అదే విధంగా అమ్మఒడి పథకాన్ని పొందాను. అమ్మఒడి పథకాన్ని ఆయనకు వాహన మిత్ర వచ్చిందన్న. ఆయనకు వాహన మిత్ర వచ్చిందన్న. ఇలా నేను పొందాను. నాలాంటి నిరుపేదలు ఎంతో మంది ఎన్నో పథకాలు అలాంటి పథకాలు తీర్చుకోగలుగుతామన్నా. మీరే మళ్ళీ మాకు సీఎం గా రావాలన్నా. మేము మా మహిళలందరి తరపు నుంచి మిమ్మల్ని గెలిపించుకుంటామని మీరు ప్రయాణానికి మీరు నడిచేటప్పుడు మేము వెన్నంటితో ప్రయాణించడానికి మేము సిద్ధమన్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మరొక లబ్ధిదారుల ముఖాముఖి
ప్రియమైన మా జగనన్నకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నానన్నా. అన్నా నా పేరు శివపార్వతి. నా పేరు శివపార్వతి. 33 జైలు 20 సంవత్సరాల నుంచి నివాసిస్తున్నానన్నా. ఈనాటికి నాకు సొంత ఇల్లు లేదన్నా. ఈ రోజు మన ప్రభుత్వంలో నా సొంత ఇంటికల నెరవేరిందన్న మీ ద్వారాగా ఈ రోజు నేను గడప గడపకు ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో వాసన్న కార్యక్రమంలో వాసన్న సమస్యలు ఏమన్నాయన్నమ్మా అని అడిగారు. నా సమస్యలను అడిగారు. నా సొంత సమస్యల మీరు గతంలో కూడా ఇస్తామన్నారు. మీరు గతంలో కూడా ఇస్తామన్నారు. నీకు సంతోషంగా ఇస్తానమ్మా అని చెప్పారు. వాసన్న మాట చెప్పారు. ఆ మాట ప్రకారం ఇచ్చారు. ఇంటిని తీసుకొచ్చారు. ఒంగోలు పట్టణానికి తీసుకొచ్చారు. ఒంగోలు పట్టణానికి అదే విధంగా ఈ రోజు 6 లక్షల రూపాయల స్థలాన్ని 6 లక్షల రూపాయల స్థలాన్ని మనం నాకు అందించారని కాకుండా ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఇల్లు కూడా ఇచ్చిన తర్వాత ఇస్తామని భరోసా ఇచ్చారన్న మాకు. అందుకు మరలా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. డ్వాక్రా గ్రూప్ లో నేను సాయి లక్ష్మీ సంఘంలో ఉన్నానన్న. సాయి లక్ష్మీ సంఘంలో నవరత్న పథకాల్లో భాగంగా 4 పథకాల్లో నేను వైఎస్ఆర్ 4 విడతలుగా నేను వైఎస్ఆర్ ఆసరా 0 వడ్డీ లబ్ధి పొందాను. 0 వడ్డీ లబ్ధి పొందాను. నాకు మరలా ఈ రోజు నాకు నేను ఒక ఒంటరి మహిళగా పోరాడుతున్న సమయంలో ఇంత భరోసానిచ్చారన్న మీరు. ఇంత భరోసా లేరన్న మీరు. ఇద్దరు పిల్లలు పెట్టుకొని పోషించుకుంటున్నాను. ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇంటి స్థలాన్ని ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇంటి స్థలాన్ని ఇచ్చారన్న. నాకు సంతోష మహిళగా నేను ఈ రోజు మహిళగా నేను 3,000 రూపాయల పెన్షన్ అందుకుంటున్నాను. 3,000 రూపాయల పెన్షన్ అందుకుంటున్నాను నేను. నాకు సంఘంలో 2 లక్షల రూపాయల రుణాన్ని తీసుకున్నాను. 2 లక్షల రూపాయల రుణం ద్వారా 2 లక్షల రుణం ద్వారా ఒక పిండి మర ఏర్పాటు చేసుకొని పిండేస్తూ మరలా అంటూ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని పిల్లలతో పోషించుకుంటున్నాను. 5,000 నుంచి పిండి మర ద్వారా 6,000 రూపాయల ఆదాయం 6,000 ఆదాయం పొందుతున్నానన్న నేను. నేను చదువుకోవాలన్న నా కోరిక నెరవేరలేదు. నేను పిల్లల్ని చదివించుకోలేను. నేను పిల్లల్ని చదివించుకోలేమన్న నాకు మీరు భరోసా ఇచ్చారు. మీరు భరోసా ఇచ్చారన్న. నా పిల్లలకి చదివించుకోగలిగాను. నా పిల్లలకి చదువుకోగలిగాను. ఆగిపోయిన చదువును మరలా డిగ్రీ చదువు వసతి దీవెన పొందుతున్నారన్న. మీ వల్లే సాధ్యమవుతుందన్న. మీ వల్లే సాధ్యమవుతుందన్న. ఈ రోజు నా కుటుంబాన్ని ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారన్న. అది మీ ద్వారాగేనన్న. లేరు నాకు తోడబుట్టిన వాళ్ళు లేరు. నా తోడబుట్టిన వాళ్ళు నా తర్వాత వాళ్ళు స్తోమత కూడా వారికి సహాయం చేసే స్తోమత కూడా వారు. నాలాంటి ఒంటరి మహిళలందరికీ నేను విన్నానమ్మా అంటూ మా కుటుంబానికి ఈ రోజు తోడున్నారని నేను సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాను. ఈ రోజు అన్న పెన్షన్ ద్వారా అయితేనేమి, పెన్షన్ ద్వారా అయితేనేమి, అమ్మఒడి ద్వారాగా అయితేనేమి, విద్యా దీవెన స్థలం ద్వారా అయితేనేమి, ఒక ఇంటి స్థలం 6 లక్షల రూపాయలు నిల్వ చేసే 6 లక్షల రూపాయలు నిల్వ చేసే పెన్షన్ స్థలాన్ని 1,00,000 రూపాయలు నేను 5 సంవత్సరాల కాలంలో నేను 5 సంవత్సరాల కాలంలో 1,00,000 రూపాయల పెన్షన్ అందుకున్నాను. వసతి దీవెన ద్వారా 40,000 రూపాయలు నా కుటుంబానికి 40,000 రూపాయలు నా కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరిందంటే ఇంత లబ్ధి చేకూరిందంటే నాలాంటి పేద ప్రజల లబ్ధి చేకూర్చారు. ఇంకా ఎంత లబ్ధి చేకూర్చారు. సాధ్యమన్నా మీకే సాధ్యమన్నా. ఇది ఇంతటి వేదిక మీద ఈ అవకాశం వేదిక మీద జగన్ అవకాశం కల్పించిన జగనన్నకు మా వాసన పెద్దలందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలమ్మా. తర్వాత నవరత్నాల నవోన్మేషి అసాధ్యాలను సుసాధ్యం పేదలందరికీ ఇల్లు అందిస్తూ సొంతింటి కలను సాకారం చేస్తున్నటువంటి చెల్లెమ్మలందరి జీవితాలలో వెలుగులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తమ అమూల్య సందేశం అందించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం.
మనసు నిండా మమకారంతో ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి వచ్చి చిక్కటి చిరునవ్వుల మధ్య ఇంతటి ఆప్యాయతలు ఇంతటి ప్రేమానురాగాలు చూపిస్తా ఉన్న ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి స్నేహితుడికి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా జోడించి రెండు చేతులు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఒకవైపున అభినందనలు కూడా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. దేవుడి దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలతో ఈ రోజు పేదలందరికీ కూడా చేసే మంచి కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది. ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి జరుగుతా ఉంది. ఏకంగా 31 లక్షల పేదల ఇళ్ల పట్టాలను పొజిషన్ సర్టిఫికెట్ల రూపేణా అన్డివైడెడ్ షేర్ రూపేణా ఇచ్చే కార్యక్రమం అయితే దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా 31 లక్షల పేదలకు మంచి జరిగిస్తూ ఈ రోజులకు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈ పట్టాలను సైతం రిజిస్ట్రేషన్ చేసి చేతుల్లో పెడతా ఉండే కార్యక్రమం ఇక్కడే జరుగుతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే విషయం కానివ్వండి, వారికి శాశ్వతంగా చేసే అడుగులు వేసే విషయంలో కానివ్వండి, ఇళ్ల నిర్మాణం విషయంలో కానివ్వండి, గత ప్రభుత్వానికి మనందరి ప్రభుత్వానికి తేడా ఎంతుందో గమనించమని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ మీ అందరి సమక్షంలో కొన్ని విషయాలు మీ అందరి ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను. ఈరోజు మనం చేసే ప్రతి పని 58 నెలల కాలంలో వేసిన ప్రతి అడుగు పేదల జీవితాలు మారాలి, వారి బ్రతుకులు మారాలి, పేద పిల్లలు ఎదిగి భవిష్యత్తులో బయటకు వచ్చే పరిస్థితి రావాలి అని ప్రతి అడుగు పడింది. పేదలకు ఒక న్యాయం, పెద్దలకు మరో న్యాయం ఉండటానికి వీల్లేదని పేదల పట్టాలను కూడా ఇళ్ల పట్టాలను కూడా రాష్ట్రంలో ఐఏఎస్ అధికారులకు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే పట్టాలు కానీ లేకపోతే ఇతర ప్రముఖులకు ఇచ్చే వాళ్లకు పట్టాలు ఇచ్చినప్పుడు ఏ నిబంధనలు అయితే వర్తిస్తాయో వాళ్లకు పెడతామో అవే అటువంటి నిబంధనలే అటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చి ఇచ్చే కార్యక్రమమే పేదలందరికీ కూడా జరగాలి అని చెప్పి మొదటిసారిగా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా పేదలకు ఇచ్చే ఇళ్ల పట్టాలు కాకుండా ఏకంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి. రాష్ట్రంలో ప్రజలకు రెండు రకాల నిబంధనలు ఉండటం నాకు కూడా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. నాకు మొట్టమొదట తెలియదు
నాకు మొట్టమొదటి తెలుసుకున్నప్పుడు నాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఏ రాష్ట్రానికైనా కూడా ఈ రకంగా నిబంధనలు ఉండడం, రెండు రకాల నిబంధనలు ఒక రకమైన నిబంధనలు ఒక రకమైన నిబంధనలు ఇంకొక రకమైన నిబంధనలు ఉండడం, ఇంకొక రకమైన నిబంధనలు. ఏ రాష్ట్రానికైనా కూడా మంచిది కాదు. 77 ఏళ్ల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా ఈ రకంగా మన రాష్ట్రంలో ఈ రకాల విధానాలు ఉండటం మీద తిరుగుబాటు ప్రభుత్వం మనందరి పరిపాలనా సంస్కరణను ఒక ఇళ్ల పట్టాల విషయం ఒకటే కాదు. 58 నెలల మన ప్రయాణంలో కూడా ఒక అడుగు కూడా సంస్కరణ చెప్పడానికి అడుగులు పడ్డాయి చెప్పడానికి సంతోషపడ్డాను అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేయడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. గ్రామానికి గ్రామ ప్రజలకు అందించే పౌర సేవల విషయంలో అయితే ఇంటింటికి తలుపు తట్టి సేవల విషయంలో అయితేనేమి అన్నింటిలోనూ కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చి మన అడుగులు ముందుకు వేసింది అని చెప్తా. ఈ విప్లవాలకు మూలం న్యాయం, పేదలకు ఒక న్యాయం, పెద్దవారికి ఒక న్యాయాన్ని అన్న విధానంలోనూ కూడా ప్రతి అడుగులోనూ చేయాలి అని తపన తాపత్రయంతో పడిన అడుగు. పేద పిల్లలకు గవర్నమెంట్ బడి, తెలుగు మీడియం మాత్రమే. అదే వారి పిల్లలకు ప్రైవేట్ బడులు, ఆ ప్రైవేట్ బడులలో ఇంగ్లీష్ మీడియం. కేవలం ఇద్దరి మధ్య తేడా మాత్రమే, డబ్బులు ఉండడం మాత్రమే. ఇది మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం రాకముందు ఉన్న పరిస్థితి. ఇప్పుడు పేద పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం, అది కూడా మన గవర్నమెంట్ బడులలోనే. కార్పొరేట్ బడులకు పోటీగా గవర్నమెంట్ బడులలో నాడు సభల మార్పులు చోటు చేసుకుంటా. గవర్నమెంట్ బడులలో పిల్లలకిచ్చే టెక్స్ట్ బుక్స్ బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అర్థం కావడానికి ఒక పేజీ తెలుగు, మరో పేజీ ఇంగ్లీష్. మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లలు చదువుకుంటున్న చదువుల్లో కంటెంట్ ను తీసుకురావడం జరిగింది అనుసంధానం చేస్తూ. మొట్టమొదటిసారిగా గవర్నమెంట్ బడులలో పిల్లలకు 8వ తరగతి రాగానే పిల్లల చేతుల్లో ట్యాబ్స్ పెట్టి కార్పొరేట్ బడుల కన్నా స్థాయిలో మన ట్యాబులు ఇచ్చి ఈ రోజు నడిపిస్తా ఉన్నాం. పేద పిల్లలు వెళ్ళే గవర్నమెంట్ బడులలో 6వ తరగతి నుంచి ప్రతి క్లాస్ రూమ్ లో కూడా డిజిటల్ బోధన, ప్రతి క్లాస్ రూమ్ లోను ఐఎఫ్పి ప్యానెల్స్. ఈ రోజు గవర్నమెంట్ బడులకు వెళ్ళే ఆ పిల్లలు ఆ పేద పిల్లలు కాన్వెంట్ డ్రెస్సు షూస్ చిక్కటి చిరునవ్వులతో పిల్లలు కనిపిస్తారు. గవర్నమెంట్ బడులు సిబిఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తో మొదలు సిబిఎస్ నుంచి ఈ రోజు బడులు కూడా పోటీ పడడానికి విధంగా ఐబీ దాకా గవర్నమెంట్ బడులను తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. అదే పెద్ద చదువులు చదివే పిల్లలకు 100%
100% రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తూ పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విద్యా దీవెన వసతి దీవెనతో మొదలు దీవెన వసతి దీవెనతో మొదలు విద్యా దీవెన వసతి దీవెనతో మొదలు విద్యా దీవెన వసతి దీవెనతో మొదలు ఆక్స్ఫర్డ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫర్డ్ హార్వర్డ్ MIT లాంటి విశ్వవిద్యాలయాలలో ఆన్లైన్ లో ఉచితంగా చదువుకునేందుకు కూడా ప్రభుత్వమే మన అందరి కాలేజీ పిల్లలకు మన కాలేజీ చేశాము అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను బుర్రకు పదును పెట్టమని అడుగుతా ఉన్నాను ఇది డబ్బు లేని వారి పిల్లలకు డబ్బున్న వారి పిల్లలకి మధ్య చదువుల పరంగా అంతరాన్ని చెరిపి ఇది అని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. ఇది ఆ పేద పిల్లల్ని ప్రపంచంలోకి చెయ్యి పట్టు తీసుకువెళ్ళటము అనంటే ఇది అని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా. అలాగే వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని తీసుకోండి. ఈరోజు ధనికులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే కార్పొరేట్ వైద్యం మనం రాకముందు వరకు ఒక మాదిరి, ధనికులకు ఒక మాదిరి, పేదలకు మరో మాదిరి, మాత్రమే మనం రాకముందు కార్పొరేట్ వైద్యం అందుబాటులో ఉండే కార్పొరేట్ వైద్యం పేదలకు కూడా వచ్చింది. ఆరోగ్యశ్రీలో ప్రొసీజర్స్ ను మాత్రమే పరిమితం చేసిన ఆరోగ్యశ్రీ ప్రొసీజర్స్ ను 3,300 ప్రొసీజర్స్ కు తీసుకుపోయిన వచ్చిన తర్వాతే జరిగింది. ఏకంగా 25 లక్షల వరకు 25 లక్షల వరకు సేవలన్నీ కూడా వైద్య సేవలన్నీ కూడా ఉచితంగా పరిధిలోకి వచ్చింది కూడా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే, మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే. ఆరోగ్యశ్రీయే కాదు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కు వెళ్ళడమే కాకుండా ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే పేదవాడు రెస్ట్ తీసుకోవాడికి ఆ రెస్ట్ తీసుకునే నెలకు 5,000 రూపాయలు చేతిలో, నెలకు 5,000 రూపాయలు ఆరోగ్య ఆసరా కూడా వచ్చింది కూడా మీ బిడ్డ ప్రభుత్వంలోనే. ఈరోజు పేదల పరంగా చూపుతా ఉన్న శ్రద్ధ ఈరోజు ఆ పేదలు ఉండే ఇంటి వద్ద వైద్య సేవలు అందించే విలేజ్ క్లినిక్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ పేదల ఇళ్లలో జల్లడ పడుతూ ఏ రకమైన ఆరోగ్య సమస్య ఆరోగ్య సురక్ష అనే కార్యక్రమంతో పేదవాడికి ఉచితంగా వాడికి వైద్యం చేయించడం, మందులు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ పేదల ఇంటి వద్దకు కూడా అలుపు తట్టి కొడతా ఉండు అంటే మీ బిడ్డ అంటే ముఖ్యమంత్రి అయ్యి తర్వాతే అని కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రతి మాట కూడా నేను చెప్పే ప్రతి మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా. ఆలోచన చేయమని ముందుకు ఇప్పటికీ మధ్య తేడాను అడుగుతా ఉన్నా. గమనించమని అడుగుతా. పేదలకు ఒక న్యాయం పెద్దలకు మరో న్యాయంగా జరుగుతా ఉన్నా. డబ్బులున్న వారికి ఇంకొక న్యాయంగా పరిస్థితి వ్యవస్థను గమనించమని ఇది పేదలకందే వైద్యం పరంగా అంతరాలను చెరిపేయటము అనంటే ఇది పేదలకు పెద్దలకు ఒకే రకమైన వైద్యం అందించడము అనంటే, పేదలకు డబ్బులున్న వారికి ఒకే రకమైన వైద్యం అందించడము అనంటే ఇది పేదింటి అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం
ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు సంతోషంగా ఉండాలి. అక్క చెల్లెమ్మలు సంతోషంగా ఉండాలి. అక్క చెల్లెమ్మలకు అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి, చెల్లెమ్మలకు అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి. అక్క చెల్లెమ్మలు తమ పిల్లలను బాగా చెల్లెమ్మలు తమ పిల్లలను బాగా పెంచగలగాలి. అక్క చెల్లెమ్మలకు రాకూడదు అని, అక్క చెల్లెమ్మలకు రాకూడదు అని, అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం, అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం ఒక వయస్సు, ఒక సున్నా వడ్డీ, ఒక చేయూత, ఒక చేయూత, ఒక ఇళ్ళ పట్టాలు, ఒక ఇళ్ళ నిర్మాణం, ఇళ్ళ నిర్మాణం మనకు భద్రత ఉండాలని, అక్క చెల్లెమ్మలకు భద్రత ఉండాలని దిశ యాప్, ప్రతి ఫోన్ లోనూ ఓ దిశ యాప్. ఆ గ్రామాల్లో ఆ అక్క చెల్లెమ్మల భద్రత, ఆ అక్క చెల్లెమ్మల భద్రత మరింతగా ఉండాలి అని ఓ మహిళా పోలీస్ సచివాలయంలోనే ఓ మహిళా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆర్థిక చెల్లెమ్మలకు ఆర్థిక సాధికారత రెండు కూడా ఇవాళ అందిస్తాం. రెండు కూడా ఇవాళ అన్ని కూడా గతంలో లేవు. మీ బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే వచ్చాయి అని కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. ఈ పథకాల ఫలితంగానే అక్క చెల్లెమ్మల ఆర్థిక సాధికారత పెరిగింది. అక్క చెల్లెమ్మల ఆర్థిక సాధికారత తగ్గుతున్నాయి అని చెప్పి, అంతరాలు తగ్గుతున్నాయి అని చెప్పడమే కాదు, నేను చెప్పడమే వచ్చిన జాతీయ గణాంకాలు కూడా ఇదే నిరూపిస్తా కూడా మన కళ్ళ ఎదురునే కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అక్క చెల్లెమ్మల మధ్య ఆర్థిక అంతరాలను చెరిపేయడము అనంటే ఇది నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీ, నా బీసీ, నా మైనారిటీ వర్గాలకు, నా నిరుపేదలకు గడిచిన ఈ 57-58 నెలల డీబీటీ నేరుగా మీ బిడ్డ బటన్ నొక్కడం, మన కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వెళ్ళిపోవడం. ఎక్కడ లంచాలు లేవు, ఎక్కడ వివక్షకు చోటు లేదు, 2,55,000 కోట్ల రూపాయలు. 10 రూపాయలు కాదు, 20 రూపాయలు కాదు, 10 లక్షల రూపాయలు కాదు, 10 లక్షలు కాదు, 2,50,000 చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతాలు ఇంటింటికి అందించిన ఈ డబ్బులు, 75% పైచిలకు, ఈ పేద సామాజిక వర్గాలకి నేను పిలుచుకునే పేద సామాజిక వర్గాలకి, ఈ పేద సామాజిక వర్గాలకి 75% పైగా సామాజిక వర్గాలన్నింటికీ గతంలో ఎప్పుడు కూడా జరగని విధంగా, గతంలో అందరి నామినేటెడ్ పదవులు, ముందు గతంలో ఎప్పుడైనా కూడా నామినేటెడ్ పదవులు ఎక్కడికైనా వచ్చినా, ఆలయాల్లో బోర్డు చైర్మన్, కమిటీలలో ఉన్న చైర్మన్, మార్కెట్ కమిటీలలో ఉన్న చైర్మన్ పదవులు కానీ, మేయర్ పదవులు కానీ, మున్సిపల్ చైర్మన్ల పదవులు కానీ, జెడ్పీ చైర్మన్ల పదవులు కానీ, డిప్యూటీ సీఎంల పదవులైనా కానీ, స్పీకర్ పదవులైనా కూడా, కౌన్సిల్ చైర్మన్ పదవులైనా కూడా గతంలో రావాలి అని నామినేటెడ్ పదవులు ఎక్కడైనా కూడా కానీ, ఈ నామినేటెడ్ ఏవైనా కూడా రావాలి అని అంటే, కేవలం తెందార్ల మనుషులు మాత్రమే అనుభవించిన ఈ నామినేటెడ్ పదవుల్ని చట్టం చేసి 50% చేతుల్లో పెట్టింది కూడా మీ బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. ఇది సామాజిక అంతరాలను చెరిపేయటము అంటే ఇది
సామాజిక, ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, సాధికారత అంటే సాధికారత అంటే ఇది. ఇప్పుడు ఇళ్ల పట్టాలు ఇప్పుడు ఇచ్చే ఇళ్ల పట్టాల విషయంలో కూడా నేను ఆ రోజున అధికారులందరినీ కూడా ఒకటి అడిగాను. మీకు ఎమ్మెల్యేలకు అంటే ఐఏఎస్ అధికారులకు, అంటే మీకు అంటే ఐఏఎస్ అధికారులకు, మీకు ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్యే ప్రముఖులకు, ఇతర ప్రముఖులకు ఇచ్చే పట్టాలు గవర్నమెంట్ ఎలా ఇస్తోంది అని అడిగాను. దానికి వేరే పద్ధతి ఉంది అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను ఒకటే ఆదేశాలు ఇచ్చా. ప్రముఖులకు ఇచ్చే విధానంలోనే అవే పూర్తి హక్కులతోనే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పేద పట్టాలు ఇవ్వాలి అని ఇంటి పట్టాలు ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా దాన్ని చట్టంగా కూడా ఆమోదించి చట్టంలో కూడా మార్పులు చేసి ఈ రోజున నా పేద కుటుంబాలన్నింటికీ పూర్తి హక్కులతో పట్టాలన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి నా అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో జరుగుతా ఉంది. ఈ రోజు ఇది జరుగుతా ఉంది. ఇది బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే అని కూడా చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా. పేదల ఆంధ్రప్రదేశ్ వేరు, డబ్బులున్న వారి ఆంధ్రప్రదేశ్ వేరు అన్న భావాన్ని పూర్తిగా తుడిచివేసేందుకు పేదలకో న్యాయం, డబ్బులున్న వారికో న్యాయం రద్దు చేసేందుకు విధానాలను మనందరి పేదల ప్రభుత్వంగా ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ ముందుకే పడ్డాయి. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఒంగోలు నుంచి ప్రారంభిస్తా ఉన్నా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈ పట్టాల వల్ల జరిగే మార్పేమిటో తెలుసా? చెల్లెమ్మలకు చేసి ఈ పట్టాలు ఇస్తా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈ పట్టాలు ఇస్తా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అక్క చెల్లెమ్మలకి పట్టాల వల్ల జరిగే మార్పేమిటి అని అంటే డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చే పట్టాలు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆ ఆస్తి మీద చెల్లెమ్మలకున్న హక్కులు భద్రంగా ఉంటాయి. ఇక దొంగ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించే అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసే కార్యక్రమము చేయలేరు. మీ సమీపంలో ఉన్న 15,000 గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకి వచ్చిన సబ్ రిజిస్టార్ సేవల గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆస్తికి సంబంధించిన సర్టిఫైడ్ కాపీలు అంటే ఎన్నిసార్లైనా పొందవచ్చు. హక్కుదారు మీరే అన్నది రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో శాశ్వతంగా ఉంటుంది మన సచివాలయాలలో. పూర్తిగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరు పడితే వాడు పట్టాలను క్యాన్సిల్ చేసే కార్యక్రమాలు లేవు అని చెప్పే కార్యక్రమాలు చెక్. వీటికి అన్నిటికీ కూడా చెక్. సరిహద్దులన్నీ కూడా పూర్తిగా సరిహద్దురాళ్ళు పాతి ఇది అని చెప్పి మీ స్థలం ఇది అక్క చెల్లెమ్మలకు హక్కుదారులైన స్థలంలో నిలబెట్టి ఆ స్థలంలో అక్క చెల్లెమ్మలకు ఫోటో తీసి స్థలంలో అక్క చెల్లెమ్మలకు జియో ట్యాగింగ్ చేసి ఆ పట్టాలు ఇస్తా ఉన్నాము కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా కబ్జా అనే కార్యక్రమం ఎవరు కూడా చేయలేరు. 10 సంవత్సరాలు కాగానే
10 సంవత్సరాలు కాగా ఇచ్చే అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తా 10 సంవత్సరాలు కాగానే 10 సంవత్సరాలు కాగానే అక్కు చెల్లెమ్మలకు అమ్ముకునే ఆటోమేటిక్ గా అక్కు చెల్లెమ్మలకు అమ్ముకునే ఎవరికైనా వారసత్వంగా ఇచ్చేందుకు లేకపోతే గిఫ్ట్ గా అక్క చెల్లెమ్మని ఎవరికైనా ఇచ్చేందుకు భూములు ఉన్న వారికి పట్టా భూములున్న వారికి మిగతా హక్కులన్నీ కూడా పొందిన పేదలకు కూడా పట్టాలు పొందిన పేదలకు అవే హక్కులే లభిస్తాయి 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏ తేదీ నుంచి సర్వ హక్కులు లభిస్తాయి తేదీతో సహా స్పష్టంగా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ లో పేర్కొంది ఈ పట్టా భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ భూమిగా రిజిస్ట్రేషన్ భూమిగా 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ఓసి కావాలి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఆటోమేటిక్లీ కూడా జరిగిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతాయి రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి కూడా ఎవరికి కావాలన్నా కూడా సులభంగా కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది ఇవన్నీ నేను ఆలోచన చేయమని చెప్పి అడుగుతా ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు నేను ఆలోచన చేయమని ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే నా అక్క చెల్లెమ్మల గురించి ఇంతగా పేదల గురించి స్థలాల గురించి వారికి ఇచ్చే స్థలాల గురించి హక్కుల గురించి వారికి దక్కాల్సిన హక్కుల గురించి ఆస్తుల గురించి ఇళ్ల నిర్మాణం ద్వారా వారికి దక్కాల్సిన గురించి ఆత్మ గౌరవం గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉన్న ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చూశారా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా కారణం ఏమి చెల్లెమ్మలకు ఒక మంచి తమ్ముడిగా చెల్లెమ్మలకు ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో వాళ్ళ బిడ్డ ఉన్నాడు కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి అన్నది కూడా చెల్లెమ్మ కూడా ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నాను ఇంతగా గ్రామ స్వరాజ్యానికి పేదల స్వరాజ్యానికి చెప్తున్న ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వం మాత్రమే అని కూడా చెప్పడానికి సంతోషం ఇళ్ల స్థలాలు ఇళ్ల పట్టాల విషయంలో మేనిఫెస్టోలో మనం ఏం తప్పకుండా పాటిస్తా ఉన్నాం మాట నిలబెట్టుకునే క్రమంలో మన ప్రతిపక్షం అవరోధాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి కూడా దాటుకుంటూ ఈ రోజు నా అక్క చెల్లెమ్మలకందరికీ కూడా వేగంగా అడుగులు వేయగలుగుతా ఉన్నాం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 2019 ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడానికి చర్యలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 71,811 ఎకరాలను సేకరించి గుర్తించి పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్రైవేట్ లేఅవుట్లకు దీటుగా ఊర్లు నిర్మించే సంకల్పంతో 17,500 లేఅవుట్ల పేదల ఇళ్ల స్థలాలకు తీసుకొచ్చి అన్ని క్లియరెన్స్లు రోడ్లు డ్రైనేజీలు పార్కులు కామన్ ఏరియాలు ఇతర సదుపాయాలతో 32,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసే స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తూ పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తూ పడతా ఉన్నాయి అడుగులు కూడా వేగంగా పడతా ఉన్నాయి ఇలా ఇచ్చిన స్థలాలలో 22 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఇప్పటికే ప్రారంభించడం 8,90,000 ఇళ్లు చేయడం అందులో పూర్తి చేయడం కూడా వివిధ దశల్లో మిగతా ఇల్లు కూడా వివిధ దశల్లో కూడా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి సాగుతా ఉన్నాయి లేఅవుట్ చేసిన ఈ ఇంటి స్థలాల వ్యాప్తంగా ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా
ఇంటి స్థలాల విలువ ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి ఆయా 2.5 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల దాకా 15 లక్షల దాకా చేసి ఇస్తా ఉన్న లేఅవుట్లు చేసి ఇస్తా ఉన్న ఇంటి స్థలం విలువ చెల్లెమ్మల ఇంటి స్థలం విలువ ఆయా ప్రాంతాన్ని బట్టి ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే ఒంగోలులో ఇక్కడే ఇస్తా ఉన్న ఈ లేఅవుట్లలో ఈ రెండు లేఅవుట్లలో కాసేపటి కిందట అడిగే ప్రాంతాల్లో ఉన్న లేఅవుట్లు ఎంతున్నాయి రేట్లు అని. ఇక్కడ ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చే స్థలం విలువ ఈ ఇంటి స్థలం విలువ 10,000 పైచిలుకే అన్నారు అధికారులు. 10,000 పైచిలుకే అన్నారు అధికారులు. ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చే ఇంటి స్థలం విలువ 6 లక్షల పైపాటే అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు ఈ రోజు. ఈ రెండు లేఅవుట్లలో ఇచ్చే అక్క చెల్లెమ్మలకి స్థలం విలువే ఉట్టి స్థలం 6 లక్షల రూపాయలైతే 6 లక్షల రూపాయలు పొద్దున 2,70,000 రూపాయలు పొద్దున 2,70,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఇల్లు ఆ తర్వాత దీంట్లో రోడ్లు ఆ తర్వాత రోడ్లు కరెంట్ నీళ్లు ఇటువంటి సదుపాయాలన్నీ కల్పించడం కోసం మరో 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు ఈ ఇల్లు పూర్తయ్యేసరికి అక్క చెల్లెమ్మ చేతిలోను ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ ఒంగోలులో ఈ ఇంటి విలువ 10 లక్షల పైమాటే అని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను, గర్వపడతా ఉన్నాను. అక్క చెల్లెమ్మలను లక్షాధికారి కాదు మిలియనియర్లుగా చేస్తా ఉన్నాం. మిలియనియర్లు అంటే 10 లక్షలాధికారులుగా జరుగుతా ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 31 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలలో ఇళ్ల నిర్మాణాలు మనందరి ప్రభుత్వమే వేగంగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు పూర్తి చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పా ఒంగోలు గురించి చెప్పా కూడా తీసుకున్నా కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విలువ తీసుకున్నా కూడా ప్రాంతాన్ని విలువ 2.5 లక్షల నుంచి 15 లక్షల దాకా పలుకుతా ఉంది. ఈ కడతా ఉన్న ఈ ఇంటి స్థలాల విలువ ఎప్పుడైతే ఇల్లు కూడా పూర్తవుతాయో మరో 2,70,000 పెట్టి ఇల్లు కూడా పూర్తవుతాయి. రోడ్లు డ్రైనేజీలు నీళ్లు ఇటువంటి సదుపాయాలతో లేఅవుట్ పూర్తయ్యేసరికి అది కూడా ఇల్లు పూర్తయ్యేసరికి అవి కూడా వేగంగా కొద్దిగా అటు ఇటుగా అవి కూడా వేగంగా అందుకుంటాయో. ఏకంగా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ చేతుల్లో రాష్ట్ర చేతుల్లో 7 లక్షల నుంచి 20 లక్షల రూపాయల చెల్లెమ్మ చేతిలోనూ పెట్టినట్టు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ చేతిలోనూ పెట్టినట్టు ఈ 30 లక్షల అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో 2 లక్షల కోట్ల నుంచి 2 లక్షల కోట్ల వరకు 3 లక్షల కోట్ల వరకు ఈ పథకం ద్వారా నా అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో పెట్టినట్టు అవుతుంది. సంతోషపడతా ఉన్నాను. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ మాదిరిగా ఎప్పుడు కూడా జరగల. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా సంవత్సరాల గత ప్రభుత్వ పాలన కూడా చూశారు. ఎప్పుడైనా కూడా ఇంతగా పేదల గురించి చేసిన పరిస్థితులు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అన్నది ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. 2020 ఉగాది నా పేద అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. 2020 ఉగాది నాటికి నా అక్క చెల్లెమ్మల చేతిలో ఇవన్నీ చెయ్యాలి. మంచి కోసం యజ్ఞం జరుగుతా ఉంటే అడ్డుకునేవారు అని చెప్పి గతంలో పురాణాలు చదివేటప్పుడు మనం అంతా అలాగే మన పేదలకు 2014 నుంచి 2019 ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సీఎం పేదవాడికి కనీసం 1 సెంటు స్థలం ఇచ్చిన పేదవాడికి కనీసం 1 ఇంటి స్థలం ఇచ్చిన పరిస్థితులే లేవు. ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తే లేదని అక్కస్తూ
వీల్లేదని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేయించిన కేసులు ఎన్నో తెలుసా? వేయించిన కేసులు ఎన్నో తెలుసా? పేదలకు మీ బిడ్డ స్థలాలు ఇవ్వడానికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తే, ఇల్లు కట్టడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తే అడ్డుకునేందుకు రాక్షసుల్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మనుషులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన కేసులు తెలుసా? వేసిన కేసులు ఎన్నో తెలుసా? కాదు రెండు కాదు, ఒకటి కాదు రెండు కాదుగా 1191 కేసులు వేశారు ఈ దుర్మార్గులు. 1191 కేసులు వేశారు. కేవలం మీ బిడ్డ అక్క చెల్లెమ్మలకు, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇంటి స్థలాలు, నా ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వకూడదు అని, చెల్లెమ్మలకు ఇవ్వకూడదు అని 1191 కేసులు వేస్తే అర్థమయ్యేది ఏమిటో తెలుసా? చూసినప్పుడు అర్థమయ్యేది ఏమిటో పేదలకు కావాల్సింది స్థలం, పేదలకు కావాల్సింది స్థలాన్ని బాబు పెత్తందారి బాబులకు కష్టాలు ఇచ్చినది, పేదలకు కష్టాలు, నీరు పేదలకు కన్నీరు. బాబు సృష్టించిన న్యాయపరమైన అడ్డంకులన్నీ కూడా దాటుకుంటూ ఒక్కొక్కటి కూడా రోజు ఒక్క ఒంగోలులోనే ఈ రోజు ఒక్క ఒంగోలులో 21,000 పేదల 21,000 పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సృష్టించిన ఈ అడ్డంకులన్నీ కూడా ఇదే ఒంగోలు అర్బన్ లోనే ఇక్కడే ఇదే నిరుపేదల ఇళ్ల స్థలాల కోసం ఎర్రజర్లలో హిల్స్ లో 866 ఎకరాల భూమి 866 ఎకరాల 2020లోనే గుర్తించి 2024,000 ప్లాట్లతో లేఅవుట్లు చేసి అన్ని సిద్ధం చేయడం జరిగింది. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు పంపిణీ చేయడానికి, ఇంటి స్థలాలు పంపిణీ ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి ఆయన మనుషులు చంద్రబాబు ఆయన మనుషులు కూడా కోర్టులో వెళ్లి కేసేశారు. అడ్డుకున్నది కూడా అధిగమించి ఇవన్నీ కూడా అధిగమించి అడుగులు కూడా వేశాడు. ఇక్కడ కూడా మీ బిడ్డ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వడానికి అడుగులు కూడా ఇప్పుడు కూడా అడ్డుకునేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైకోర్టులో మళ్ళా కేసు. దీన్ని కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా బుద్ధులు ఎలా ఉన్నాయో ఆలోచన చేయమని చుట్టూ తిరుగుతా. ఇవాళకి కూడా కోర్టులో చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాడు. వారు ఎంతకు తెగించినగా దిగదారిన కూడా ఎలాగైనా కూడా ఇక్కడ నిరుపేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలన్న సంకల్పంతో ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మల్లేశ్వరపురం, వెంగముఖపాలెం గ్రామాలకు చెందిన 342 మంది రైతులు 342 మంది రైతుల దగ్గర నుంచి 536 ఎకరాల భూమిని సేకరించి 210 కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు ఖర్చు చేసి చెల్లెమ్మలకు నా అక్క చెల్లెమ్మలకు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాము. ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇంటి స్థలాలు ఇచ్చేందుకు 210 కోట్ల రూపాయలు మరో 21 కోట్ల రూపాయలు లేఅవుట్ అభివృద్ధి కోసం ఏకంగా 230 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చి చిరునవ్వుల మధ్య చిక్కటి అన్నగా మీ తమ్ముడుగా మీ అందరితో మమేకమయ్యాడు. ఇదే ఎన్ అగ్రహారంలో మల్లేశ్వరపురం యొక్క బ్లాక్స్ ను 31 బ్లాక్స్ ను వెంగముఖపాలెం ఎర్రజర్లలో బ్లాక్స్ తో మరో 32 జగనన్న మోడల్ టౌన్షిప్స్ కు
మౌలిక వసతులతో అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. మౌలిక వసతులతో అభివృద్ధి చేస్తా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్న ఈ మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్న ఈ మౌలిక వసతులు ఏకంగా ఎస్టీపీ ప్లాంట్ అయితేనేమి, ఏకంగా ఎస్టీపీ ప్లాంట్ అయితేనేమి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అయితేనేమి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సప్లై అయితేనేమి, వాటర్ సప్లై అయితేనేమి, మరో 247 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమమే కాకుండా ఒంగోలు పట్టణానికి ఒంగోలు ప్రజలకు ఇస్తూ మంచి జరిగిస్తూ మరో 334 కోట్ల రూపాయలలో తాగునీటి ఎద్దడిని నివారించే స్కీమ్ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈ రోజే శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది. ఒకవైపున పేదవాడి గురించి ప్రజల మనం ఇన్ని అడుగులు వేగంగా వేస్తా ఉంటే మరోవైపున ఒంగోలే కాదు ఏ జిల్లాను చూసినా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదు. బాబు అసూయ మనం ఇస్తుంటే తాగటం జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాలో ఇదే దుర్మార్గం. బాబుది ఇదే దుర్మార్గం. ఇంటి నిర్మాణాన్ని అడ్డుకుంటూ పేదల ఇంటి నిర్మాణాన్ని వేయించడం, కేసులు వేయించడం సహజ అలవాటుగా కూడా మారింది. ఇవన్నీ చూస్తే అనిపిస్తుంది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తే అనిపిస్తుంది 100 మంది సినిమా విలన్ల దుర్మార్గం కంటే పురాణాలలో కథలుగా విలన్లుగా చెప్పుకునే రాక్షసులందరికంటే కూడా ఒక్క బాబు వీళ్ళందరి విలన్ల కంటే ఎక్కువే అని చెప్పి అన్యాయాలు చేస్తా ఉన్నప్పుడు చూస్తే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఇంత బాధ అంటే? దానికి కారణం చివరికి అమరావతి అని చెప్పుకుంటా ఉన్న పేదల రాజధాని రాజధాని అమరావతి అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పుకుంటా ఉన్న అమరావతిలో స్థలాలు ఇస్తుంటే పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వటానికే వీల్లేదని అక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తే పేదలకు అక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది. డెమోగ్రాఫిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఏమిటో పేదలకు అమరావతిలో ఇంటి స్థలాల మధ్య ఉంటుంది అని సమతౌల్యం దెబ్బతింటుంది అని నిస్సిగ్గుగా ఈ పెద్ద మనిషి కోర్టుల్లో సైతం కేసులు వేసి వాదించాడు అనంటే ఇటువంటి వ్యక్తి అమానుషంగా లాయర్లను పెట్టి వాదించాడు. దుర్మార్గాలు చేసి కూడా ప్రజా జీవితంలో లేకుండా గొంగలు లేకుండా ఉండగలుగుతా ఉన్నాడు. అన్యాయం ఎక్కడైనా ఉంటుందా అనే ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. గవర్నమెంట్ బడిలో ఇంగ్లీష్ మీడియం గవర్నమెంట్ బడులలో ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్దని వాదించినంతా కూడా ఆ తల్లిదండ్రులంతా కూడా చంద్రబాబుకు గుణపాఠం చెబుతారు అన్న భయం కూడా చంద్రబాబు రాజకీయాలలో జీవితాన్ని పాపిష్టి జీవితాన్ని కొనసాగించగలుగుతున్నాడు అనంటే కన్నా దారుణం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉంటూ చంద్రబాబు కులాలలో పుట్టాలని ఎవరైనా అనుకుంటారా అని స్టేట్మెంట్ అటువంటి అన్యాయమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా అంతా తనకు గుణపాఠం భయం కూడా ఈ పెద్ద మనిషికి లేకుండా రాజకీయాలలో ఇంకా ఉండగలుగుతా ఉన్నాడు
అని అంటే దారుణం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? దారుణం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? బీసీల తోకలు కత్తిరిస్తా కబడ్దారని తోకలు కత్తిరిస్తా కబడ్దారని ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలు బీసీలంతా తనకు గుణపాఠం చెబుతారన్న భయం కూడా లేదు. అలాగే ఉండగలుగుతా ఉన్నాడు అని అంటే దారుణం ఇంతకన్నా దారుణం ఉంటుందా అని ఆలోచన చేయమని పేద వర్గాలకు ఇళ్ల నిర్మాణం చేయకపోయినా బేషరతుగా పూర్తిగా రుణమాఫీ చేస్తానని కూడా మోసం చేసి వారందరినీ కూడా మోసం చేసి ఈ మాయలోడు లేకుండా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఉన్నాడు అన్న దుర్మార్గం ఎక్కడైనా ఉందా అని చెప్పి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా. పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ సంతకంతోనే మాఫీ చేస్తాను రుణాలన్నీ అని చెప్పి రూపాయి కూడా మాఫీ చేయకపోగా చెల్లెమ్మల భయం కూడా తగులుతుందన్న భయం లేకుండా ఈ పెద్ద మనిషికి రాజకీయాలలో రాష్ట్ర రాజకీయాలలో కొనసాగుతా ఉన్నాడు కన్నా దారుణం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? ఆలోచన 650 వాగ్దానాలు ఇచ్చి 650 మేనిఫెస్టో అని చెప్పి చూపించి రంగుల సామాజిక వర్గానికి అది చేస్తా ఇది చేస్తా 650 వాగ్దానాలు 10% కూడా అమలు చేయకపోయినా 10% కూడా అమలు చేయకపోయినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లేదు అని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషికి తెలిసిన సిగ్గుగా బాబు నిస్సిగ్గుగా వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొత్త మేనిఫెస్టో తీసుకొని వచ్చి బంగారం ఇస్తానని ఇంటికి కేజీ బంగారం ఇస్తానని కొనిస్తాను అని ఇదే పెద్ద మనిషి మేనిఫెస్టోతో మోసం చేస్తా ఉన్నాడు అంటే దారుణం ఎక్కడైనా ఉంటుందా అని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా. ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తా ఒక ఈనాడులో గాని ఆంధ్రజ్యోతిలో గాని టీవీ5లో గాని నాయుడు గారి గురించి ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఎవరు ఇటువంటి దారుణమైన రాజకీయాలు పెద్ద మనిషి చేస్తా ఉన్నా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ5 ఆంధ్రజ్యోతి అబద్ధాల కథనాలు రాయిస్తారు డిబేట్లు చేయిస్తారు ఆ టీవీ పేపర్లలో కథలుగా ప్రజల్ని మరోసారి మభ్యపెట్టడానికి మంత్రాలు ప్రదర్శిస్తారు. బాబు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు 14 సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. సీఎంగా 14 సంవత్సరాలు ఈ పెద్ద మనిషి సీఎంగా ఇదే పెద్ద మనిషి సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేసిన నేను పేరు చెబితే నీ పేరు ప్రజలకు ప్రజలకు గుర్తుకొచ్చే ఒక్క మంచైనా ఉందా? గుర్తుకొచ్చే ఒక్క స్కీమ్ అయినా ఉందా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. రెండు చేతుల పైకెత్తి ఇలా రెండు చేతుల పైకెత్తి ఇలా మన కర్మ ఏమిటి అనంటే వ్యక్తులతో ఈ రోజు రాజకీయాలు ఇలాంటి వ్యక్తులతో మనం యుద్ధం ఆలోచన చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా. ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవన్నీ ఆయన అడిగితే సవాల్ చేస్తావా అంటాడే తప్ప ఇంటికి ఫలానా మంచి చేశాను అని మాత్రం గ్రామానికి ఈ మంచి జరిగింది నా వల్ల అని చెప్పలేడు. తాను సమాధానం చెప్పలేలకు జగన్ మాదిరిగా నేను కూడా బటన్ నొక్కాను 2,55,000 కోట్ల రూపాయలు పేదలకు జమ చేశాను అని మాత్రం మాటలు రావు. పెద్ద మనిషి నోట్లో నుంచి మాటలు రావు. చేయలేదు కాబట్టి చెప్పలేడు.
ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితులు ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్న ఈ సంగ్రామంలో మనం సిద్ధం అంటూ ఉంటే మనం సిద్ధం అంటూ ఉంటే మరో వంక బాబు భార్య ఆయన సిద్ధంగా లేడు అంటోంది ఏకంగా కుప్పంలోకి వెళ్ళి ఆమె బాయ్ బాబు అంటూ కుప్పంలోనే ఆయన అర్ధాంగి నోటే డైలాగులు వస్తా ఉన్నాయి ఇలాంటి ఈ బాబును సమర్థిస్తా ఉన్నారు అనంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు సమర్థించడం లేదు. కుప్పంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా సమర్థించని పరిస్థితి. కానీ ఇటువంటి బాబుకి ఎవరు సమర్థిస్తున్నారు? ఏనాడు ఏపీలో లేనివారు ఏపీకి రానివారు వారి సొంత ఊరు ఏదంటే ఎవరికి తెలియని వారు వారికి మన రాష్ట్రంలో ఓటే లేనివారు రాష్ట్రంలో దోచుకోవడం దోచుకున్నది అలవాటు పడిన వారు మాత్రమే నాన్ రెసిడెంట్ చంద్రబాబు నాయుడిని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. పరిస్థితుల మధ్య ఎన్నికలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకటే కోరుతా ఉన్నా. మీ అందరితో కూడా ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరి నాకు నాన్ రెసిడెంట్ ఆంధ్రాస్ మద్దతు నాకు లేదు. నాకు చంద్రబాబు నాయుడు మాదిరి ఈనాడు మద్దతు లేదు, ఆంధ్రజ్యోతి మద్దతు లేదు, ఆంధ్రజ్యోతి మద్దతు లేదు, ఒక టీవీ5 మద్దతు లేదు, దత్తపుత్రుడు తోడు అంతకన్నా లేదు. కానీ నేను మీ అందరితో కూడా కోరేది ఒకటే. ఇంట్లో మాత్రం మీకు మంచి జరిగుంటే మాత్రం మీ బిడ్డకు మీరే తోడుగా నిలబడండి అని చెప్పి మాత్రం కోరుతా ఉన్నాను. నేను పైన దేవుడిని నమ్ముకున్నాను, కింద మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నానే గాని మధ్యలో దళారులను నేను నమ్ముకోలేదు, మధ్యలో బ్రోకర్లను నమ్ముకోలేదు, మధ్యలో ఉన్న ఇలాంటి వారిని అంతకన్నా మీ అందరితో కూడా ఒకటే చెప్తా. మీ ఇంట్లో మంచి జరిగిందా లేదా అన్నది మాత్రమే కొలమానం. అబద్ధాల నమ్మకండి. రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ మోసాలు చేస్తారు అన్నది కూడా జ్ఞాపకంలో మంచి చేసింది ఎవరు అన్నది మాత్రమే మీ మనసులో జరుగుంటే మాత్రం మీకు మంచి జరుగుంటే అండగా తోడుగా మీరే నిలబడండి అని చెప్పి మరొకసారి దేవుడి దయతో దేవుడి అందరికీ కూడా ఇంకా మంచి చేసే పరిస్థితులు రావాలి. దేవుడు చల్లని దీవెనలు ప్రభుత్వం పట్ల ఇంకా ఎక్కువగా మనసారా కూడా కోరుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చేసిన ఇళ్ల పట్టాలను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ప్రజలకు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం మరో 10 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం వరుసగా కూడా జరుగుతూ పోతూ సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారి చేతుల మీదుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇళ్ల పట్టాలు అందుకోవడానికి అక్క చెల్లెమ్మలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముందుగా మర్రి వెంకట రాజేశ్వరి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యుల చేతుల మీదుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇళ్ల పట్టాను అందుకుంటున్నారు.
మరి వెంకట రాజేశ్వరి గారు అన్ని వివరిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. తర్వాత కొక్కిలిగడ్డ రోజా అక్క ఇటు వచ్చి మీ అందరికీ కూడా ఇంకొక విషయం కూడా తెలియజేస్తాం. మీలో ఎవరైనా కూడా ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వడమే కాకుండా మంజూరు పత్రాలను కూడా మీకు ఇల్లు శాంక్షన్ కూడా చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటి, ఎవరైనా కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే బంగారం ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా మీకు సహకరిస్తూ మీకు డబ్బులు ఇస్తుంది. లేదు మేము ఇల్లు కట్టుకునే భారం మేము మొయ్యలేము, మీరే చూసుకోండి. అదేదో మీరే కూడా ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఆప్షన్ కింద ఆ అవకాశం కూడా మీ అందరికీ కూడా ఎవరైనా కూడా ఆప్షన్ 3 కావాలి, గవర్నమెంట్ ఇంకా తలనెత్తిన వేసుకుని మాది కూడా సునాయాసంగా ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం. 80,000 రూపాయలు నేరుగా డబ్బులు ఇవ్వడం, 80,000 రూపాయలు నేరుగా డబ్బులు ఇవ్వడం, 35,000 రూపాయలు పావులా వడ్డీకి ఇస్తూ తోడుగా నిలబడడం జరుగుతుంది. ఇసుక 15,000 రూపాయలు విలువ, 15,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరో 40,000 రూపాయలు మేరకు ఇల్లు గాని ఇంకా ఇటువంటి ఇళ్లకు సంబంధించిన వస్తువులన్నీ కూడా 5,000 రూపాయల మేరకు లబ్ధి జరిగేట్టుగా తక్కువ రేటుకే కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2,70,000 రూపాయలు ఇంటిని మీ అందరి చేతుల్లో ఇంటి మంజూరు పత్రాలను కూడా పెడతా ఉన్నాం. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అందుకుంటున్నారు కొక్కిలిగడ్డ రోజా గారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసినటువంటి ఇళ్ల పట్టాలని మంత్రి గారు అక్క చెల్లెమ్మలకు అందజేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఉన్నాయని వారికి అన్ని వివరాలు కొక్కిలిగడ్డ రోజా గారికి తెలియజేస్తున్నారు. కొక్కిలిగడ్డ రోజా గారికి 10 రోజుల పాటు ఈ రోజు నుంచి 10 రోజుల పాటు అర్హులైన వారికి రాష్ట్రమంతటా అర్హులైన వారికి ఇళ్ల పట్టాలు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఒంగోలులో గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అందజేస్తున్నారు. కొక్కిలిగడ్డ రోజా గారికి అందజేస్తున్నారు. తర్వాత
తర్వాత మేకల వైశాలి మేకల వైశాలి మేకల వైశాలి తర్వాత మేకల వైశాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇళ్ల పట్ట రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇళ్ల పట్ట అందుకుంటున్నారు. మేకల వైశాలి గారికి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అందజేశారు. తర్వాత మల్లవరపు తర్వాత మల్లవరపు జ్యోతి గారికి అందజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మల్లవరపు నాగజ్యోతి గారు మల్లవరపు నాగజ్యోతి గారు మల్లవరపు నాగజ్యోతి గారికి మల్లవరపు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాత కొంగర నాగజ్యోతి తర్వాత కొంగర నాగజ్యోతి గారు తర్వాత కొంగర నాగజ్యోతి గారు కొంగర నాగజ్యోతి గారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇళ్ల పట్టాలు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జ్యోతి గారికి అందజేస్తున్నారు. కొంగర జ్యోతి గారికి తర్వాత చెర్లోపల్లి దివ్య చెర్లోపల్లి దివ్య చెర్లోపల్లి దివ్య చెర్లోపల్లి దివ్య గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ప్రకాశం జిల్లా యంత్రాంగం తరపున సత్కరించే జరిగి ఉంటే మాత్రం మీ బిడ్డకు సైనికులతో మీ బిడ్డకు సైనికులతో మీరేవండి అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. పేదల ఇంటి స్థలాల రిజిస్టర్డ్ కన్వేయన్స్ భూ బదిలీ పత్రం పంపిణీ కార్యక్రమం చుట్టిన ఈ రోజు శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. పేద అక్క చెల్లెమ్మల సొంతంటి కార్డు స్థాయిలో చేస్తూ 30 కార్డు స్థాయిలో ఇళ్ల పట్టాలను అందించడమే కాకుండా దేశంలోనే తొలిసారిగా లబ్ధిదారులకు ఆ స్థలాలపై వారి పేరు మీదనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన ఉన్నతాధికారుల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చే జనవాహినికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.
ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే ఆలోచించండి. మీ ఇంట్లో మీ బిడ్డ వల్ల మీకు మంచి జరిగి ఉంటే మాత్రం మీ బిడ్డకు సైనికులుగా మీరే నిలవండి, సైనికులుగా మీరే నిలవండి అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. గెలిచేదే ఈ యుద్ధం గెలిచేదే ఈ జెండనే మా భుజమున మోస్తాం ఎవడొస్తాడని ఎదురు వైసీపీ జెండన ఎగరే వైసీపీ జెండన ఎగరే నీ పొత్తు అనగోరినో
So what does it mean after this year, this past year, where the expectation, I mean, it's we all know it's extraordinary. You get off the airplane and you see G20 or you see T20. It's not even in the airport. You go around the cities, and that sort of signage, the posting, has created an awareness amongst Indians of India's global leadership. And quite frankly, I cannot imagine a U.S. in 2026 having signs about the G20 in Des Moines or in Ohio or anywhere else. We can help them with that. So what happens when you get to that stage? I think the second question is, are you having withdrawal symptoms? Or are you seeing greater demand from India for global leadership? I think that's the point she's asking, because you've raised the bar so high, people expect you to come. And where do you go? When you're not shut out, but when you're sort of not leading in the way that you should be leading. My first comment would be, yes, G7, the G7 to G20 was the big change of the last decade. But what we realized was that G20 was not enough, because one part of the world, with more than 50 countries, had been significantly shut out, non-political political conversation like I've had with all the other cabinet ministers. If you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. And that itself, by the way, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. But it will be a process of change. I mean, that's what the world is about. The world is really about more prosperity, more production, much broader dispersal of economic and political power. Incredible series of cabinet ministers. So I can see that happening. And podcast for the first time on the internet. When the sort of smoke clears and people look back on this G20, it will surely be recognized for the fact that the African Union membership was agreed upon. My second comment, why did I say, this whole thing about getting India ready for the world and the world ready for India? We've had foreign policy events before. We've had gatherings before. They have been largely restricted to the formal processes of diplomacy, mainly in the capital city. I've done, I've attended pretty much all the G20s since 2015. I missed one, that was my gap year in the government. You went to America, that you had period, a career there, you came back, you had an entrepreneurship career, and now you have a political career. Others and I think everything that you used in your technology career, this time entrepreneurship that career, this was an extraordinary opportunity. One, am I right? To get the people of India, especially the young people of India, interested in foreign policy. Now, the best way of interesting people in foreign policy is to do exactly what you saw. Which is go to, the cities and towns across India. You're the third chat I've done and, in this. Do activities there, put up signages, and one thing I've noticed get them involved in a way. So, is that though y'all are if you full of work, actually like when I took part in some of these activities, you had a conference going on, the formal G20 meeting, but there was a lot of other stuff going on in the same city at the same time. Every day is the other part of it is for much of the world. Am I right? India meant I think Delhi. the answer to that question it could mean sort of the golden triangle, the tourist triangle. It could mean Mumbai, maybe Bengaluru. For newer, younger generations like yourself and those who follow you. When you actually had G20 delegates going to 60 cities, and in every case we made sure they went somewhere else outside that city. This was also displaying India. This question about so it was a very conscious effort on our part, you can say, to globalize society, to prepare, when you are talking about there are different people, the leadership, what will you be doing as you go up in the pecking order? To do that, you have to prepare a society. You have to prepare a people for the responsibilities which come. And in a sense, we were using the G20 exercise for that purpose.
So I don't would we, surround myself with experts. would I think we everybody kind of today step up? on the Because, internet you know, is an that's expert. really You are what an you are expert, and asking. so are most of your My viewers. sense is yes. I always mean, tell if you my, look even at the last 10 years, officers that we an have 18-year-old been knows much more more about tech today frequently a than first any, responder grey-haired, than we've ever been bureaucrat or indeed a before in subject our matter expert. lives. So we tend to Today, engage with a lot of anything youngsters, which broadly happens because I think they between, know more say, about what the East future is going to Africa look like till than about, anybody you with know, any PhD the or Australia, that so-called, broad reach. subject matter knowledge. The expectation is somewhere in some form India we do it all the time. would respond. For example, And every that's policy actually that been we the do, record every of rule the, that of the we come last up 10 with, years, any sometimes beyond. strategy that we come You know, up with we here, went into we engage Turkey with youngsters, during for example, the online gaming. earthquake there as well. We do not just deal So with online in gaming different, you know, companies, an we brought a India whole of group ideas. gamers So you have who range from Solar 14-year-old Alliance, you to have the 28-year-olds Coalition for who Disaster are gaming Resilient experts, and they Infrastructure. give us a And perspective India, which that is a certainly kind no of a, gaming company can you do. know, So I and think here it there's is a part culture, of what tradition, we have history to as do. well. To The listen idea to of the young propagating Indians millets, for example. and be Don't think in of a it as a sense food enlightened by fact. how much they know and what The they know. millets is the only way by which global grain production can be significantly increased in a short time given the natural, you know, usage of resources that we have. So it could be millets, it could be yoga, it could be solar, it could be terrorism, it could be black money. You today see an India which is really, you know, pushing and trying to get itself and its ideas on the global stage. And what about the pressure from young people who now want more from you? Every time you are traveling, every time you are at work, they expect miracles. We want to make sure that for the 120 They expect miracles from you. They expect extraordinary from you. Their expectations have been raised. How do you deal with that? I mean, like, you know, how do you respond to that kind of pressures? Because you've got so many people interested in foreign policy, you know, everyone has a view. Very keen on that. Well, that's good, isn't it? You know, there'll be more Samirs coming out of that process. So, I think Call of Duty Okay, you don't want more Samirs, but let me turn to Bruce Jones. Certainly part of I'm dazzled by the prospect, actually. Thank you for having me here. And terrific to be on the panel with you, Dr. Shankar, and with the rest of the crew. I do notice I work for an American institution. I am an American. I'm also Canadian. Leslie works for a British institution, but she's secretly also an American. So I noticed that Samir only has former colonials on the stage for this discussion, which may be appropriate. Look, I wanted to ask you about India's leadership here. I mean, we have some pretty serious challenges ahead of us. Deterring great power war, managing great power competition, I think a much deeper conceptualization and driving of reglobalization than has been discussed so far, driving a deeper reform and adaptation of the treaty-based order that can survive to some degree. No one state can do all of that. India has important roles to play, but there are other actors that I think that can contribute: the Brazils, the Indonesias, the Turkeys, etc., as well as some of the European and Western middle powers and major powers, the Canadians, Australians, etc., Spain. What prospects do you see for greater collaboration among that set of actors, the kind of the major powers that aren't the ones who are really driving great power competition? I mean, you're an actor in great power competition too, but you're not the primary drivers of it. What scope is there for collaboration among that kind of group of major powers, major and middle powers that have deeply vested interests in the survival of the system, even if the system needs to change quite a lot? So you're talking here of the P5? No, I'm saying, how do you think about collaboration among the kind of set of actors below minus G2. You remove the G2, can the others create safe spaces for globalization, for international relations? And for managing great power competition. You know, you have, I mean, first of all, I'm not sure the G2, I mean, the G2 will always be a concern. I'm not sure how realistic a concern it would be given the way things are going. Then you have, in a sense, at least from a UN perspective, the P3, the non-G2. And then you have this set of, you can say, middle powers, upper middle powers. One neat category would actually be the G20 countries. But you know, I also give due weight to Nigeria here.
afoul but of let us a say couple of things there are that those we eight, think should about not be done. roughly For example, the server 10 should odd not be countries abroad. which would be Data should not be exported of consumers because G20 it countries violates of fundamental rights to regional privacy. influence. That is part of Article 21 of the Constitution. You know, You and I my sense have is the you're going fundamental to right see today that our both data lateral and to some cannot be degree used by or vertical misused by anybody without our collaborations. So there were Some a of lot the of these types of collaborations issues would that come were from violating pre-existing your, architecture. rights I as mean, a you have consumer and all your, alliances. viewers' rights. So That is why it the was- and alliances or plus, groupings, I mean, there is the an aspect EU of some allows games a that lot are of addictive, countries cause to harm. coordinate. The So NATO even the allows a lot of content part of countries some to games, coordinate. there are some issues that Australia, PUBG fell Japan, afoul of. So by that is why. virtue So of their these are treaty, simple of their decisions. treaty There is alliances, no, treaty let's say, relationships to there is that. no subjectivity The to it. interesting Okay. ones I would don't like be this game because the there's a loners. In a way, criteria hai, the and ones then who based are on not that criteria, we embedded take a call. in a pre-existing structure. Is there any geopolitical And angle? No. you can see nothing like that in different ways they are Geopolitics both is only to the expanding extent that options, data but of also Indian consumers cannot leave the country. trying To to that forge extent, that is the something common. geopolitics. I give And you a that is few violation examples of of the it. constitutional right If you that look and I at, have. say, What about the TikTok BRICS ban? expansion. The TikTok ban Some of the is, countries certainly something that showed that we interest know and that we have taken a actually decision on that moving in way that before the direction. world I mean, take something like And Saudi now Arabia. countries are So struggling to take a Saudi decision Arabia is because it clearly becomes so widening ingrained. its options. The UAE TikTok is has widening its options. multiple issues with But it, at the same time, and it is not these anything to do loner with, countries, these the independent fun that people countries, have and the ability to through post, videos initiatives on it like and so on. IMEC, There are many issues are working, about its you know, ownership, so what they do they're with also data, trying what to type of forge, algorithms, we don't I know would visibility say, of what type of common algorithms they're ground using on to a serve what particular type of set of content. issues. So So you're till going we to are see, clear you know, about they would the appear to be transparency contradictory of the trends. fundamental To my backend mind, of they are any not. product, I including think but not limited to it, TikTok, to me, will it's certainly more not like the positive. natural diversity Because, of while the it is a world nice, it's finally fun escaping app, the and I've used it as clutches of a frankly, discipline we are not imposed clear after the today, Cold even today, War. even the Americans So and the Cold Europeans are War not clear about really what is happening to the data you know, that is being compelled or harvested? you know, What type of data is being incentivized harvested? a whole lot How of is the countries data to being come used together or very misused tightly. of you and That's hundreds and now thousands of loosening people? up. So There'll I be know consequences. some young people were upset about A lot of the countries will ban now, on TikTok, you but I know, think try there to is have sometimes a larger multiple options. issue. And of then once, your own even as they security, do your that, own they data will form protection combinations of that, their own. needs to be addressed, And that's really vis-a-vis going to just the make convenience and the international fun. relations very interesting. I think it's Is very India cool willing when to you listen lead podcasts that and effort? stuff. You were talking about how you listen to Lex Is Fridman. India willing to lead There's that a effort? lot of technology nerds No, I who are don't listening think to this anybody can podcast lead that and effort. You are know, kind of silently clapping at it my because sense we is don't expect you'll get honestly, people combinations. over We the would age of try to 45 be to even involved really in be as in the you world know, of podcasting. a lot of but foreign it's policy is to be I mean, it is involved not just in cool, as I tell many you, of when these our enterprises audience and initiatives is and a young Indian. groupings as My possible. principal stakeholder So today it's is you and so those a who sort watch of you. If I you know, don't listen to in my you, book, I I've would be, actually described it foolish. as making friends and So influencing therefore, people. I am on the dark internet. So, I crawl so around how there. are I you listen to youngsters. I've heard ideally just 2 weeks omnipresent, ago an 18-year-old omni-relevant, about how he sim and cloned and that's hacked also today, crypto wallet. I would say, a new way of conducting foreign policy. So this is all stuff Dr. that Jaishankar, I if I also was to need to learn and understand. I have ask you absolutely to pose a I've done my question thing to in these tech, very fine but I minds certainly am humble enough and to give realize them, say, 30 that what is seconds happening or today, 40 there are seconds to many, respond to many that young, one smart, inquiry guys that who know you would a like lot to more. hear from And or it is see very, their very inputs on. important What to would be that plugged be in, for them? listen to you and Well, be I think respectful for to those Michael, who I mean, know from an the Indian future and know perspective, about tech. the real engage with it, because issue there is as much we to learn. look forward at India, It's Australia crazy is, that a cabinet in a minister is way, still how educating much himself through the same Australia content is that's available for the Indo-Pacific general and public. how much Australia is I find that Western. extremely fascinating. I think that's what the I will ask duality you is about which crypto. most You people mentioned would be it. interested That's in. another hot topic. How
Well, let me answer that. Let me say I had one. Michael, I'll give you your turn. And for Leslie? No, let him answer that. I'm running out of time, and hence I'm going to give Michael the last word to come because he started first. But do you have questions for any others that we can take and then go to them and close? Well, I think what I would, in a sense, urge you to articulate, because given Nigeria's today importance,
is represents also the ability within, to create chaos and we tend to talk about Africa, So therefore, I but, think on but I mean, you look at while Nigeria, everybody which loves is a the significant technology, power in nobody its wants own to come right. in What would be the next set of countries coming up? How do they plan their rise? Because that is something which is clearly awaiting you. Fungibility and the exchange and to Bruce, money transfer needs to be governed by some law. Bruce, 2026 And America. unfortunately, what I'm happened as in tempted the- to as ask in him the a US, Canadian trillions of question, dollars but then I lost get into and trouble. meltdown. People went into this and made it more of a punt. So I just want to confirm that I have your good wishes that Indo-Canadian relations would continue to How much will improve. it be day after tomorrow? Instead of saying, I want to use Bitcoin to Okay, transact so my Bruce, finance. that's a cue for you when to it respond to became a something. And what about speculative Leslie? asset class and a bubble, You know, government had to intervene I and say, would look, be really and as a matter curious of fact, because the way you we clearly got approached immersed this very way back in deeply in March the 2021, G20 experience. March 22. So was I the I reason would that be curious many, to many get young that Indians sense and from you, and in a way to Indians Michael also, saved because themselves Lowy from the had put meltdown out a that study, I think, on happened how young afterwards, Indians with all the meltdown are interested in foreign Crypto policy. is Because a I think great area. that's I really encourage today, innovators you to know, continue there, but in the it next, certainly in the needs coming some global elections, sort of rules and, almost like a framework 90 before it can million actually be young widely Indians would be used. voting for the first When you time. meet technology ministers from other That's countries, do you all talk how about crypto? significant their I was in impact the EU is going to be in this recently. country. We had a So technology I'd trade be very council interested from meeting your between travels the to top get brass that of the impression, EU, you know, European what was Commission the impact? and, Mr. What do you Jaishankar see? and Because I'm PhD giving you and my me version of what I from tried India. to do. And we Did were I talking about succeed? everything. AI, You know, did we really crypto, get people the interested? blockchain, what is the future? Great. How should So we I think regulate it? let's start with Because Bruce. governments all around the world are Come to grappling you, with the same challenge. Sage, then And come to they are Leslie, looking and at I'll India give and Michael the Indians final word. as leading the way, You all not just have in the innovation, 45 not seconds just to in the 1 good, minute each for not your just in the final bad, interventions but also this how to afternoon. address After the which I'll policies start and the rules singing, and so you regulations for the should avoid that. Why But Bruce, let's As a Canadian, look, Because of the sheer the presence thing I of would India on the raise internet. is We are the the really largest connected important nation in the world. role We have 800 through the million Cold Indians War who are and in the using post-Cold internet. War Our that was innovation played ecosystem is by the third major largest in the powers world, and middle but the powers fastest growing in the in world. quiet And one diplomacy thing I don't to know help the if great your powers viewers know, manage de-escalation there isn't a and in space now innovation in the in the technology multilateral space. economy of the The world creation of where new Indians are instruments not like present. peacekeeping, etc., was always done Just by 8 years ago, 9 major years ago, powers when and you middle talked about powers tech in working India, quietly. you would say Canada did IT, that, Australia did ITES, that, the Infosys, the India did TCS, that in an earlier phase, and I those think kind that of that companies that did a role lot of is back office extraordinarily important in the years ahead. So Every something area to of reflect on and look AI, at. quantum, semiconductor, microelectronics. Yes, thank you. The internet, You know, consumer when tech, you talk every about space has Indian innovation, emerging Indian thought, and Indian countries in intellectual Africa, property. So and you say there after is a Nigeria, very, very different which are the other perception about countries? You Indians can have a good lineup. and Indian startups in South Indian Africa, innovators Kenya, today Ghana, than what it was in Egypt, 2014. Algeria, Little personal Morocco. question for you. All of these countries you are came there, back but from there the is US. something that makes reversed the Africa brain drain. a little Even very exceptional. big. Today you're sitting in the cabinet. It is the consensus building Is that there is a traditional possibility to for us to Africa reverse as a the brain value. drain? Like, would you actually And so like to the African send out a Free message Trade Agreement, to for Indians who instance, left the country? Because I had provides at least a very 50% of my friends from strong, engineering college left cement in for order to either make all more of that money or escape their continent. families. And you would find I mean, even I give you in two examples. the BRICS, you have found it necessary to admit AU First of all, rather than you see another today, country, for instance. when I think it's a Google and Meta reflection laid off of these thousands how of very people in the strong US. the African I had a video conference with consensuses some of them. have been over the And I times. said, And but why aren't you you see coming back what to the India? And, regional bodies are the doing, opportunities are in SADC, India, and a the lot of them IGAD, are the wanting to come ECOWAS, back. and so on. So It is it's clear not in the text simply and says only that about the individual sunrise countries emerging anymore. So nation, we have if to you be want to call it, the simultaneous, rising in dealing with in terms of Africa. We're opportunities. dealing with, these I'll give you regional another organizations In an alongside, area like those semiconductor, powers. And you will there's a find gentleman that called Jim the Keller, evolving who is the powers architect in of Africa Tesla's AI. are themselves seriously everybody knows. located within He those sets regional up two frames. startups in semiconductor design Leslie. for AI compute. Yes, so I Where does he think set it up? undoubtedly
my experience would suggest that you succeeded on the back of a very strong base of young people, not least the Raisina Young Fellows, but really there is an extraordinary base on which to build. If you can actually get those 90 million young people to turn out and vote,
That would certainly be a level of success that the democracy that I'm most familiar with struggles with, getting its young voters. 90 million. 19. 90. Yes, 90 million. I mean, that in itself would be extraordinary. And if you've helped to shift the balance on why they're voting, then that's quite powerful. I think when and you know, the thing that I think you feel most, at least I feel Look, if you are one of the 90 million, will you vote for Dr. Jaishankar or not? We're going to bring you to our intellectual circles in the West, but even as a member of the non-West, as opposed to the anti-West. But you know, there's a lot to play for here. The energy and the dynamism and the willingness of the young Indians that I've encountered to work literally around the clock is truly refreshing, and I hope it's never lost with labor laws as much as we need them. But I guess the question on the international stage, have you succeeded, would also, and on the domestic, is can you meet those expectations in the next phase? Because the G20 was, you know, 1 year, and there is a continuity, as I mentioned. But the question, I guess, beyond that is also that people are looking not only to see whether India steps up, but also to see whether this sort of not taking a position is sustainable. I flinch every time I see one of my colleagues in the US or the UK talk about India as a swing state, as a fence sitter, or as a hedger. I find it very patronizing. The Indian part of myself finds that very patronizing. But there is something to it, and you capture it as saying non-West and working in multiple formats. But I think that the world is still waiting to see whatever India's values are, we have some sense of them. Will they inform its foreign policy, and will India really step up to lead? And I think young people will look for that leadership, because it's the thing that, you know, beyond materialism and access, it's the thing that really inspires people to do more. Certainly, I believe the youngsters who watch You asked me, is Australia part of the West or is it part of Asia? And the answer is we're both. We're both. And I don't think any of us as individuals or countries has one single identity. I like Tottenham Hotspur. I'm a jazz fan. I like the South Sydney Rabbitohs. We all have multiple identities, and as long as they're self-reinforcing, that's fine. And I think Australia's alliance with the United States makes us a more relevant and interesting partner for Asian countries, and our knowledge of and deep engagement with the Pacific and Asia makes us a more useful ally. Final point, Samir. I know you love fresh ideas. You're always pushing us for one idea. I had a fresh idea on this panel during the interesting conversation about UN security reform. I'm glad to hear there's been some progress at the margins, but sometimes with these difficult diplomatic negotiations, you just need an out-of-the-box idea. So my out-of-the-box idea is that we could base Security Council membership on ICC test rankings. Push that, because we are really focused much more on the obvious challenges, the war in Ukraine, what's happening in Gaza, the COVID. So my point is the economic fragilities, the economic dependencies are actually the really serious threat to the world. The second point would be that in a way, beware of the normal. We tend to focus on the exceptional situations, but actually there's a daily, erosion or a daily danger or a daily insecurity created by the normal. So watch where the normal is going, because every day in our lives we are doing things which expose us more and more. And told them to design India, particularly in a technology-dependent world. If you see in the next 2 weeks a big launch relates to the mind games, talks about all these details of India and how exciting it is. Competition has many forms, but one of them are the mind games which accompany. It's like any competitive activity. So all this indexes, not just for themselves, but also for those who are sitting in the US who are specialists in the subject. Same thing we are doing for every area: quantum, semiconductor, all of these areas. I see today so much enthusiasm from those who are abroad. To get, ratings, how democratic are you, how good. To want to work in India, work with India.
For example, I'll tell you, Fourth, I talked about retired people. which is You know part the of the number reason for of the title retired of the book, semiconductor professionals is who will come we now need, to India we in India and teach need young to Indians. think So reverse brain drain is not the just about solutions. enterprise In fact, startup, frankly, it's even also the about analysis sharing knowledge, for sharing ourselves, experience. So we are now rather creating than a kind adjunct of, professorship I mean, I'm in not all our higher education against where a retired imparted semiconductor wisdom, professional but or retired I quantum think we professional can need come here delving teach the into young our students own history, about what he has traditions, done for the last culture, 20 and years our in the own US. application might come up with our own I have a lot of faith in answers private education to the world. So, Dr. Jankiyankar, we are going to keep coming back when to I you was in college. because So they are going to things be are asking changing, and I you feel some it is questions. actually- it And boils down to very I would high expect level, higher you to pose education. some I will also cryptic say that as puzzles a podcast, I for get them to to meet solve people as from well. all So, sections of society. let me And get this not going. And let me first everyone favors start the with current Michael government. Pulila, Mostly people who's do. And heading that's a okay. very I think nifty that is institute the in nature Sydney, of how Lowy Institute. politics is Michael, democracy, yes. you have the first People shot. are All not right. even First willing of all, sometimes to I listen want to to take the positives of the opportunity to thank I dated Samir someone and ORF for bringing us all together at this forced myself to amazing have a bit of a centrist bazaar of perspective because I'm a media international policy. person. I'm And really I think I'm enjoying supposed it. to I'm get all honoured to the be sides on a of the panel argument. with this panel, but I dated especially someone with who was Dr. against Jaishankar. the government. We've known And each if I other for a tried long time. telling We've had her many exchanges that, on listen, but, cricket you know, and as foreign an policy. entrepreneur, how I feel, Let me take this about opportunity to being wish a part of India luck Startup India in the or fourth test just against interacting England. with I people, think like interact with Sanjeev Sanyal. that's Those one cool thing on which interacting with Australia people and like that India are working agree. in That India. is, we like to see I'm England hopeful lose about cricket where India is matches. going, but you'll never be able to I also convince like that the certain analogy section of between society. cricket and And foreign I'm policy hoping that because the in cricket, podcast Australia at is a least great sheds some power. light on the truth of what you guys are doing. It feels Let me great to be an entrepreneur. come I'm to very great hopeful power about competition the because that's 2020s what I and want to 2030s ask because you I about. think collectively as a nation we are becoming Great power a lot competition richer, has come which will roaring up back the quality over of the life, past it'll up the decade. levels of Geopolitics education. is back. How At the same are you time, guys wealth and looking at power that have moved minority eastwards which is like towards criticizing you our guys part of the constantly and not world. even listening or And not, is China's not even open growth to what has you guys are doing? comprised the largest element of that. There's a massive concentration of wealth in China. And that same period, which has coincided with Xi Jinping's period in power, has also seen China become much more aggressive in the waters to its east and south, in its relations with its neighbours, notably India, also Australia. But in truth, China has been at daggers drawn with many of its neighbours at different times over the past decade. And I would argue that the severity of China's behaviour has seen a few effects in our part of the world. First of all, other Asian countries seeking to step up and expand their freedom of movement and to make new friends, do things in different ways, because none of us wants to live in China's shadow. Secondly, institutional developments. For example, the elevation of the Quad, I would say both the Quad and AUKUS were made in China, Minister. And finally, connections between capable Asian countries like India and Australia getting stronger. So there's the context. Now let me ask you two questions about China, because I think China is at the heart of a lot of this strategic flux. First of all, let me ask you about relations between China and India. You told us at the inaugural session that we should listen, like Mr. Modi, the importance of listening and reflecting. I've listened during this conference. I heard the Indian Defence Secretary say that China was a bully. I heard you say, I think, that the biggest opposer of UN Security Council reform is not a Western country, which I guess might possibly refer to China. China, I think, is a preoccupation of yours. What is the settling point of the relationship between China and India? Is there a settling point? And secondly, let me ask you about the relationship between China and Russia. These are issues where there will be the Ukraine war has pushed China and Russia together. It seems to me there's a lot of confidence here in India that eventually they will pull apart again because they're different countries with different interests. But I wonder if there's some overconfidence there. Mr. Putin is on his high horse at the moment, but I think in the long term he understands that Russia is the junior partner in that relationship. China's economy is closing on America's economy. Meanwhile, Russia is in danger of being overtaken by Australia's economy. What if, let me finish, what if the China-Russia relationship strengthens? What if it doesn't turn out in the way that India hopes? Okay,
You just BJP introduced a against thought in my head, which is there is no people basis for say that the Quad and I is always say, directed you look against at the last 9 somebody. years of our track And it record, struck there is me no that, yes, you know, discrimination, there all is four of equitable us have access, had problems with the inclusion of UK. the best kind to everybody regardless of So, gender, region, geography. Think about it. And if you can point out one example, then I'm willing to say, fine, you are right. So that is three the of only us way to have engage. actually There is no kind reason of to fought get a war. angry. There is no need to get upset. But more seriously, as a minister, I am very, where, you know, what would be the you know, where would India, China finally find and I'll give you one example to basically equilibrium or a balance? to sort of It will, narrate this. you know, it's When the CA here's the problem. my daughter, who's both of us are now rising. 21 years old, she was in high school. Obviously, at a different and she said, pace no, with Dad, what different is this? starting It's points. terrible. I all think my friends don't like it. the Chinese that. And she was started ready off to have a fight earlier, with me much more, And I invited all you of know, them much home more over a cup of intensively tea. and There robustly were than we 20, did. 21 children who showed up. But it's And in I the explained nature to them of and I things said, "Tell that, me, you know, what at some about this stage is according everybody to you flattens controversial? out, What so about there'll be a you according to period you where this they'll be today?" flattening out and But after we'll be that growing. reasoned discussion, I'm they were not fine, in except for denial one or of two who you know, really what the were, numbers in a sense, today invested in the suggest, left but ideology and if one looks, for deliberately wanted example, to at disbelieve the the Goldman intentions. Sachs prediction, which is I that told them, look, we'll both there is really, nothing in the by CA, about for example, 2075, that end says up as $50 this person trillion should not be allowed, economy that plus, person and should will not be be the allowed. All this two is saying closest is to each other. those who want refuge Now, in India the from international relations from version of that regimes issue would that be, are known to be if both of discriminating us against those are religions, moving whether they're vis-à-vis Buddhists, each they're other Christians, and they're vis-à-vis the world, Hindus, how do we we should give them construct the an right to equilibrium? have safe refuge in India, That there will which is be not to the exclusion of occasions anybody when else. one or the There is other no would exclusion of want anybody of any to community, any change, religion to you know, seek asylum in India and to seek, do something to press home a particular immigration advantage. into India. And This the was other will explained resist. to them and they understood it. Here's and so I the think immediate issue, which is, increasingly you as know, you take from the difficult 1980s, really, late decisions that have been 80s, put under the carpet we for had an decades because understanding people felt on the it's not border, politically correct. precisely because it you will suited both always of have us. people who basically say, no, Now, but you're doing this for there this was a reason." departure after almost after 30 years. This government A believes that we departure will on explain their it. side We are in holding terms of ourselves how they open to any behave kind of scrutiny on the and border. any kind And of there's a report carding pushback that you from want. our side. We will give So you the facts. We will give you the truth. I think and if you management, you know, persist arriving at that despite knowing equilibriums, the truth, you then don't want to maintaining like those, us, refreshing I can't those, help. I can't is do going to anything. be one of the biggest challenges for both countries. It's not going to be easy. Is that you The guys bit don't which, want you know, minorities? the mind games which will be And I played say, boss, मुझे would बताओ ना, be, you know, it's what is just it, between the whether two it of is us. building There's nobody. homes for The the other poor, whether it is giving 190 water odd supply, countries in the whether it world is don't exist where is in it our that we say relationship. anything that is That would be the remotely mind game even which will coming be into played. that territory? I don't think we should play it. The narrative I've Because heard after talking to if all you guys, there are everyone other is factors very, out there I hate in the using this world word, but which entrepreneurial. can be And I think harnessed India's at that point where we need by to be me entrepreneurial to and get united. better terms But on an equilibrium. people who want to see Why the should I BJP forgo fall that right? will use So this narrative as a part marketing of, campaign you know, and say that, look, these today, people are against No, I mean, minorities. I tend to explain this in a when very I say simple think way. through We your are own trying to solutions, build, and our is narrative is about the future don't of give India. another We are country, building a which is future that is clearly a full of competitive country, a opportunity veto and hope over our for policy everyone. For everyone. choices. And And that is why unfortunately, Sabka in the Saath, past, Sabka that Vikas has is a very happened from time important to time. statement of intent. So we should we are be building this confident beautiful enough future to where you are not leverage the limited by international system, you system are not held back, you are competing to globally, create the best and we are building this possible story outcome. narrative about the Your future with our second current issue, growth. Russia-China. But there You are know, many people. it's kind of funny. There are 75-year-old democrats. On There the are many one people hand, who would like to pull the country you back have into the same people old whose sets politics of policies of the 65 bring years. the two together. Divide, rule, And then you create say, suspicion, you know, beware create of fear, them coming perpetuate together. Fault lines. So, Fault lines have existed in our okay, societies I mean, for decades and I centuries. can see the reality We out don't there. want to talk about the But fault line. We I want to think talk it's about the very future
future much of India where those in fault lines don't matter. certainly in Indian But there are national people who interest, want to but I constantly would bring up the suggest fault line. So, actually in we say- global interest. and I think we are that seeing when in election Russia, after election, what's happened today with majority of the Russia people, is if not 100%, essentially a certainly lot want of to look at the doors future, look at have been building shut a to better Russia future and for the their West. children, for their Okay, next we know the generation, reasons why. rather than get dragged back Russia into the is same turning old more to cuckoo Asia meme or to- about the fault line. to ये कब parts तक of हम the fault world line के which are बारे में not बात West. करेंगे? We have to talk about the future. Now, I think there's three think, primary thought leaders here it who are makes actually sense trying to bite at you to guys. give Russia One's, multiple options.
if we railroad Russia into a single option and say, that's really bad because that's the some outcome, leaders of the opposition who constantly then you are putting forward making narratives. it And again, a I'm not kind of a batting for you. This is self-fulfilling my observation. Third is content prophecy. creators, So, and I also feel today everyone is I entitled think to their own opinion. But it's important as consumers, for you need to other read between the countries, lines. especially For in me, Asia, this whole trip of to talking to you engage guys in the Russia, cabinet, to I've constantly read remind between the Russia. lines, And and I can look, genuinely vouch Russia for how is much you guys want to take the country forward is for a the next power generation. with an enormous tradition of statecraft. Country in a different way. I'll tell you Such why. powers would We never have 1.2 put billion themselves, Indians. And 1.2 billion Indians are all into using the a internet single and using the relationship internet. of Even if 1% have a overwhelming problem nature. with the government, It imagine would the go number. against their grain. It is 12 million. Yeah, so you have a right to ask him a from question an as well, but maybe you could pose a internet question standpoint, once one we've been guy through the say, first round, one and person maybe on, one or two for all of them to influencer respond to. repeatedly Leslie, can I turn to you? About the Or government. maybe I Will should go certainly find himself to with my at least friend 1%, from 2%, from which is 24 Nigeria, million, 36 million people. Osage. So there is no Can you such pose thing a as question to small the foreign audience in minister? India. Osage heads the Nigerian And so Institute of Foreign Affairs. we have done He was many, with me many recently in New York. experiments and trials in the I really ministry enjoyed his today. interventions. Anything Over that to is you. misinformation. And If we you were just use your together, platform to say Your something Excellency. totally wrong, Let me but it thank is very, the very explosive. ORF and the It will go Ministry viral of External Affairs for 10x, 15x this at the invitation. velocity, It's a great and privilege it'll to be reach an here. audience maybe And I'm even 100 happy times that more we than can what a regular continue content will be. the conversation If I that you was set sitting in here motion and in you were Lagos asking me when you questions were and I at was our very institute abusing 2 weeks some ago. opposition leaders, I can Now, certainly the tell you, point is you get about more eyeballs and multilateralism more virality on and that the content. place of the UN, Exactly. and So- especially United So I think that is the nature Security of what, Council the internet has in all the created. things. These dynamics are there. inflection It is points noisy. in world It is history going to be extremely when noisy perhaps and we verbose. need And on top of it, we have world democracy bodies, which world encourages platforms debate and dissent. that So can we help should not us get- I don't create the get kinds of particularly perturbed, stability when I put something, that I the get world so 100 very people urgently giving me requires. yarn about what I Now, put. You have to learn to basically this blank month, out it will be 2 toxicity, years blank out noise, since the war stay in focused Ukraine on what is good, started, what is and positive on the internet. the And the UN internet is certainly a doesn't place seem that to if be you any don't go closer searching to for finding a solution and get swayed by in spite of negativity all and that we're toxicity, doing. you will get And what led seems astray to and be then get happening sucked into that. in all the subjects So that we're dealing always with is that caution people we don't want to censor, we don't want to do any of that, but use your common sense. Don't get led by the nose by somebody who's out there only to provoke, to incite. God has given us a brain. That brain should be fully used and exercised when you're trolling and trawling the internet. Also, I feel you shouldn't have extremely sharp opinions. which Try breaking it down, resonates try all of the steel manning the argument. colonialities and the have colonial sharp forms opinions. and so on. India So there's a school of thought that says when you ask for UN reforms, you're actually in the vortex of But if you're on the decolonization. other side of a sharp opinion, Now you it's should interesting be- that you should India, have the habit of has pushed listening along these to it and lines, and moving on. Right. the You don't need to African go to Union slugfest. is Every time there's a fully, sharp opinion, because then in you'll support be of what only India is doing. engrossed in that. Now, the UN You will reforms. get What do dragged you into want it to and see? sucked into this so much that you will not Inclusivity be is able to do important, anything representation except is get into the important, slugfest. but so is And the legitimacy and anonymity credibility. of Now that internet the use UN on seems social to media be platforms, everybody's anonymous. winning in its influence, itself to much more bravado what and is hubris driving and India's volatility and point about then otherwise how would be to possible if you and me were sitting in a reform room. the UN? We may disagree, Now that's one. but I The will not second get into thing that level is of tu meme in because a reformed I UN. worry that you know taekwondo. How would we and ensure martial art, that and I the have to global certainly South, restrain myself. stops In the being internet, that a is not there, so I spectator? always tell people, Yes, the global it is the South is nature not of the simply beast. led, Learn to by live with others whose Very random interests questions. subordinate Is Modi the aware interests of of the all global memes that are South. made about Is this something to And suggest memes are that also you positive, would right? have a Positive multi-track carry, that like, has the branding forward. UN, along with BRICS, along with all the other regional organizations and all the other multilateral platforms working together, or should we continue to balance things around the UN? And all of that is Dr. Jaishankar. sponsored and agenda. It's interesting thought, There's a lot of and it's love in your the memes thought, also. which I'm capturing here. I was with I think him. all had of the good you fortune heard being him with say on the Gadi that when he did the roadshow in reform of UN There is I mean, if actually you had connected to even 1% decolonization. doubt about how much he's respected and And loved,
out. what I All guess need you to do mean is by go on that that, is on so that 3 long hour drive as with him
Africa and Latin America and parts of the decolonized Asia are not adequately and appropriately reflected. The UN is still actually a reflection of a colonial era organization. No doubt in anybody's mind. So I think it's a great idea. I really think that posing the reform issue in terms of perpetuating a colonial era is something which we all need to think about. That he commands is today based on real but on the UN reform itself, there's actually been progress. It was interesting. I think you had a pre-panel of, there's a IGN process, the Intergovernmental Negotiation process. Also the chairs of that are Kuwait and Austria, and the chairs were visiting India. They participated in a panel before this conference. It was a curtain raiser, actually. Formally began. And what is happening right now is we have finally moved the needle to a point where different models of how to reform the UN are being presented before the UN. So there's a Mexico model, there's a Liechtenstein model. I don't know if the foreign minister of Liechtenstein is here in the audience. She was here at the conference yesterday. I spoke to her. There's an L69 model of which India is also part, which is largely a global south view. I think Nigeria is also part of it. The G4 will give theirs, Africa will present it. So actually, finally, we've reached a point where very specific views of the key elements of reform. I find that so silly, but it is what it is. That's being heard. I spoke to Piyush now we'll have to see. Okay, after you hear everybody out, what's the next step? Where do you go? Sports culture, for lack of a better word, and there's a captain, clear PM Modi. As yet. Okay, I'd like to compare this to we certainly, Dhoni. The captain sets the tone for the rest of you guys. Have a strong view about the need for reform. I'd like to say maybe we professionally will mentors put you those in some views ways. forward. Now the thing is, when you have 200 odd members, it makes sense that the body will hear everybody out, and we will come to some kind of middle ground. I mean, that's what diplomacy and negotiations are about. But again, there's a very clever mind game being played, which is, how can we reform the body unless we have consensus? That's like saying, how can I take the exam because I don't know the result? So this is another way of perpetuating what you clearly pointed out was a sort of colonized sort of signature thing about it is very accessible. In fact, the UN process is perhaps the only process where you need a consensus before you can make the first draft. The draft itself requires a consensus. So it's interesting. Leslie, let me turn to you. First of all, let me echo Michael's words and others. First of all, thank you to Samir. This is tremendous, and it's a real honor to be here, and it's especially an honor to be on the panel with you, Dr. Jaishankar. I want to ask a question about the G20. I was very lucky and fortunate. Samir gave me the opportunity to be a member of the Think 20 Task Force 7 on reformed multilateralism, and for me it was a year of coming to India on multiple occasions to different parts of India to listen to a really diverse set of voices, not only from India, but from all of the participants from the multiple countries who engaged in that. But I also got to listen to you and many of the things that you said in Mysuru at the final Think 20 summit. You always have very good lines. I think we all listen to you and follow you in part for those. But one of the things, a couple of the things you said, one was the G7, and you paused. It is important, but the world has moved on, and it's really the G20 that shows us the breadth and diversity and the diverse power, of course, although you don't use the word power, of the world. And so the G20 is tremendously important. But you also said that and this reflected my experience watching it. You said that that India's G20 was about two things. It was about getting India ready for the world, and it was about getting the world ready for India. And I thought this was
tremendously revealing of actually the year that I had experienced. But I guess my question for you is, as you think ahead, there's been as Samir always says, there's been a wonderful run of global South leadership of the G20 from Indonesia to India to Brazil to South Africa. But as we look at 2026, the picture looks different. It goes to the United States. So when we get to 2026, the UN Security Council probably won't have been reformed. No, are you suggesting by 2026 the US will be Global South? I do believe, Samir, having not grown up in New York or Washington, that there are parts of the Global South within the United States, and I encourage you to find them. I've traveled around India. Let's take you around the US. But as you get to 2026, India is currently the 5th largest economy. My SOAS students from India were thrilled in that moment because we were in the classroom when that was announced. The 3rd largest military spender, maybe those categories will shift probably in one direction if they do, but India's power is undeniable. But it will be in a moment where at some level its sense of leadership and of global South leadership in India being at the helm of that might not have a platform. And so I'm curious, what does that mean for a country that is, although again, I don't hear you talk about the word power very often, but what does that mean for a country like India that is so distinctive and so powerful? And also, what does it mean after this year, this past year, where the expectation, it's extraordinary, we all know it's extraordinary. You get off the airplane and you see G20 or you see T20, it's not even in the airport, you go around the cities, and that sort of signage, the posting, has created an awareness amongst Indians of India's global leadership, and quite frankly, I cannot imagine a U.S. in 2026 having signs about the G20 in Des Moines or in Ohio or anywhere else. We can help them with that. So what happens when you get to that stage? I think the second question is, are you having withdrawal symptoms? Or are you seeing greater demand from India for global leadership? I think that's the point she's asking, because you've raised the bar so high, people expect and where do you go? Where do you go when you're not shut out, but when you're sort of not leading in the way that you should be leading? Okay. My first comment would be, yes, G7, the G7 to G20 was the big change of the last decade. But what we realized was that G20 was not enough, because one part of the world with more than 50 countries had been significantly shut out, which was Africa. So, if you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. Because again, it's that itself, by the way, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. For you to give your own vision of Indian AI companies. It will be a process of change. That's what the world is about. The world is really about more prosperity, more production, much broader dispersal of economic and political power in a way. So I can see that happening, and when the sort of smoke clears and people look back on this G20, it will surely be recognized for the fact that the African Union membership was agreed upon. My second comment, why did I say, this whole thing about getting India ready for the world and the world ready for India? We've had foreign policy events before. We've had gatherings before. They have been largely restricted to the formal processes of diplomacy, mainly in the capital city. I've done, I've attended pretty much all the G20s since 2015. I missed one, that was my gap year in the government. So in that period, we saw how others conducted the G20. And we felt this time that this was an extraordinary opportunity, one, to get the people of India, especially the young people of India, interested in foreign policy. Now, the best way of interesting
people in foreign policy is to do exactly what you saw. It is clear, which is go to anything in the technology, cities and more and so towns in across India. AI also has the And potential to do activities bad there, put up signages, much more than any other get them technologies involved. And you're saying this as an engineer. So, of course. if you And I have seen actually took part I in some can of these create a activities, video of you tomorrow, had a conference going on, with, the formal half an hour. G20 meeting, but there was a lot of No, other I stuff can going on in the say you same saying city the most at the abusive same time. things about The other three part your of it colleagues. is, for And it will be much of the world, absolutely authentic looking. India meant It'll be a video, Delhi. but it'll be totally It could designed, mean developed sort by of the AI. It'll be golden your voice. triangle, the tourist Therefore, triangle. AI, It could we mean say, Mumbai, needs maybe guardrails. Bengaluru. What does guardrail mean? But That that was we will it. define in the government of India. Now, in the when you forthcoming actually Digital had India Act, G20 what are the delegates no-go going to 60 areas for cities, and in every Right. case we made So sure what they in went somewhere technical else terms it's outside called, that city. we will regulate This was this also through the prism of user displaying harm. India. That So you it was can a do very whatever conscious innovation you effort want. on our You can part. create whatever You platform can want in say AI. to globalize You can society, have large to language models, prepare, you can do whatever. when you are talking Predictive, about generative so, AI, whatever. However, your responsibility is to make sure no harm is caused to any user. So we will create these guardrails, and I think in a lot of ways we are leading the world in this conversation. Did you see the Sam Altman thing with the Senate, where he says that we're very aware about the dangers Yeah, of... so somebody asked me, and I said, look, Sam Altman is a very bright person, and he's obviously very knowledgeable AI. But we also have our views on how AI should be regulated, and maybe both of us won't agree on everything. His point that I agree with is that AI cannot be unregulated. Okay. He also has a point that the AI should not be regulated like the EU wants to regulate it on use case basis. But we have a view that we want to regulate it through user harm. He's coming here in June. He's going to meet me for sure, and we will have a chat with him, and we will share our views on it. But I am certainly not, and Prime Minister 100% is not, going to come in the way of any new innovation simply because we are frightened. We will embrace new invention, new innovation. We will embrace disruption, but we will create all the protection and guardrails that are required to ensure that that innovation does not disrupt, cause harm to any of our 1.2 billion Indian digital Nagriks. Is that the key aspect of your focus at this phase of life? It is. It is clearly Digital India Act is a very, very important part of the legislative work that we are going to do. First week of June, we plan to start the actual consultation. For the first time in the history, we have done consultation about a law with the people before the law was even prepared. So we've done 3 rounds of pre-consultation where a lot of youngsters came in, and lawyers, young users, and they've all given us their views, and we are basically using that to architect this new contemporary law called the Digital India Act. Okay. What do you need young engineers to help you guys with? Both in terms of the economy and in terms of whatever AI-related stuff the government is doing. 2 things I think, and I say this whenever I meet, go to colleges, universities. First of all, this is a magic moment. It is an inflection point in the history of India. It's the most exciting time for them. Embrace entrepreneurship. Don't sit around and second guess yourself. If you have an idea, you're a techie, let's say you're an agriculturalist and you have a technology idea for agriculture or health or medicine, just jump in. The worst thing that can happen is that you fail. But those 2 years, 3 years that you spend in failing will be better than any postdoctoral, PhD, masters that you will ever do. So this is the magic time for entrepreneurship and startups. So that's the one message I give. Second, I say to all of them that entrepreneurship and enterprise and startups is not just simply about saying, I want to start a company. You must be good in that subject. You must have skills, you must learn, read. If I have books in my office, it is not basically because I want to show off the book. It is because these books keep one current, keep you competitive, that when I go to a meeting with the EC, that I can basically say, India has a perspective, India knows about the future of tech as much as they do, or if not more. So today's entrepreneurs have to be very, very smart. Smart, not just street smart and business smart, but smart in terms of deep knowledge of the space that they are going to
Whether embark it on. is So our last I say mile these two: delivery A, done magic using moment for digital entrepreneurship. platforms, B, a way be of smart, responding to the COVID get and smart, other get the public right health skills. There are many challenges, programs today to or get skills. indeed the Be transformation skilled, in green upskill, and clean reskill, energy that we have seen and in be the very, last very few knowledgeable. years. I'm There are very 100% good sure reasons that you know why about today AI a little more than most people. a much Why didn't we deeper see a interest brown person or an Indian The G20 make a presidency chat GPT if we are truly offers supposed to be one an of the smartest countries, etc.? to We are the share our techies. story And what's stopping us from creating it right now? No, AI, I must tell you, Ranveer, AI is not just about an idea. AI has, as is, why did AI take 40 years And it to is also a suddenly time manifest when itself we must into something become that is the voice a of touch the and feel global product? south. Why? That is Because one of the things about AI is two things are very important for AI. One is what we call Countries data of sets. Asia, Africa, Okay. and The Latin second is what we call AI Trust compute. India You to need speak up for huge amounts of We computing have of resources. late Computational power, Computational which is power. actually physical power. Physical computer racks of servers, fuel, GPUs, PPUs. Paisa, you need money. Money for those racks, money for those servers. And for those servers, you need data sets, which is data that you have collected from people. For that data sets, the internet should have been grown to a critical mass where everybody is on the internet and giving the data. So all this was not in place 40 years ago. That was not even in place 10 years ago. So now, like a perfect storm, the internet penetration is high. People are using more and more the internet and giving their data, and data sets are being collected in billions and billions of gigaterabytes of data are now available. And finally, because of companies like NVIDIA and Google and so on and so forth, there are these GPUs and AI compute factories that have been built that can build on those data sets and create these generative AI platforms. So it requires millions of money, and those who are interested amongst your audience should read a book called Genius Makers. It is the story of modern day AI. How Google, Microsoft, Meta all fought to get to AI in the last 5 to 7 years. And how Google prevailed in a lot of ways, and then OpenAI prevailed after Microsoft made the investment because they could really build these compute capacity. Love first principles thinking. And very few people can talk at this level, so I appreciate that. The one thing I've understood through the geopolitical podcast we've done is that a lot of the technologies used by the common person, common man, common woman is first used by the military, and it's usually developed by the space agency ISRO. We've had an ISRO scientist on the show as well. One of the criticisms is that why doesn't ISRO get even bigger funding to carry out R&D, to carry out this formation of new technologies, etc. Do you want to address that? Because does that fall in your department? No, ISRO doesn't fall into my department, but certainly I can speak to this R&D budget argument. Look, it is very clear from the history of semiconductors. If you read the book Chip War, is a new book that has come out. Even the US chip industry, semiconductor industry, came to being because of the US Air Force's requirements of chips. US Army's requirement of chips for their missiles. So the model that strategic industries, strategic sectors, in a sense, drive the future of technology and the evolution of technology is a correct one. And it is the same in India as well. We would seek why is R&D budgets not more in India? I don't think there has been any limitation in terms of R&D money. Today, if I go to the Prime Minister and say, we want another 1,000 crores in semiconductor design, he will give it. The issue has been focus. What are the strategic areas that India wants to be good at? Today, you could ask me legitimately a question, and indeed you can ask the political class, why is it that after 75 years we still don't have a fab? Why in India are we not able to design and manufacture semiconductors? These are legitimate questions. But those questions are questions that need to be posed to people who are in government for 65 years and what their priority was. For this government, for Prime Minister Modi ji, the future of tech is a huge, big deal because it directly impacts thousands and millions of youngsters in India. And therefore, we are doing things to create R&D, innovation, frameworks. Just to give you an example about R&D, since you brought up R&D. In the Semicon program of 76,000 crores that the Prime Minister has given for semiconductors, he has specifically set aside 1,200 crores for R&D. Pro-planet people
and then another 10,000 crores for creating an R&D fab. Fundamentally sustainable lifestyles. So the will change space sector has done a the way lot we of good do work. business in the 21st century. One of the first chips that was designed in India is designed by our ministry and ISRO combined, called NAVIC. When taking over It is a the global G20 positioning system, presidency in location Bali, chip, that will go Prime in 2-3 Minister, years, replace all the Narendra chips in the Modi mobile phones, spoke where we'll use only about Indian a sense satellites for of all our prestige. location-based services. We want So that there is message work going on, also and to I go out don't from the think G20. this characterization that there is no money is right. Okay, fair. I think I have one last phase of questioning, Every which is quantum generation computing. Okay. Again, should both leave the Abhijit planet Chavda and in a Rajiv better Malhotra shape keep bringing it up on the show. than it inherited it. They talk about it from a After bit of a due fear angle deliberation, in terms of we the have therefore first taken country up that a actually Sudhaiva cracks Kutumbakam, quantum or one computing earth, will one have family, a lot of one hard future, power, as our geopolitically G20 speaking. presidency theme. Is quantum Drawing computing from our cultural a subject that's come up with you guys? This is a That's strong one question. assertion of Second question, beliefs again, I'm in talking to the shared engineer and here. common Could you solutions. explain it from first principles may thought apply in terms to of what it climate is? action and life, So where the one power thing of is example, clear, the Ranveer, diffusion to of your technology audience, and yourself, the spread myself, of anybody who best looks at the practices future, can make that disruptions are the normal. Okay, what you think is same normal today drivers will not are be even normal. more Who powerful thought when it Google comes to search digital delivery monopoly would be in challenged by order to Bing because ensure of that we leave no ChatGPT one and behind. OpenAI? So And remember, we will keep changing. we have demonstrated it In even these, at a in time one of particular extreme area stress called high performance by computing, undertaking successfully. which we, like I said, AI compute, high performance compute, where we The big G20 computers is are a created. diverse In the old days, it platform was Cray. that seeks to forge Now, common in India, ground we on have key Param. issues among prominent countries. There is a Our endeavor is there to is a make that threshold that will be consensus more reached in terms of relevant high performance through a computing. wider That means process of at some point, the investment our very return, that is choice the of investment guest that you make for an incremental is return on reflective performance of will this be intent. unfeasible, or it will not make it viable. Harmonizing various interests is something that is Quantum ingrained computing deeply comes in India's essentially history and for culture. high performance We have computing. long been That a is how it pluralistic originated. and Of course, there is a consultative quantum physics society part that who have originated many years and debated decades issues ago that openly basically before we says arrive at a decision. that the way we look at Since the this world is of deeply technology of ones ingrained and in our zeros, DNA, we have never digital been or 1 insecure 0 with diversity. Binary. state, there Our will be a total essential unity re-architecting, is not only redesigning the of that basis for into pluralism, qubits, which but is it quantum also state. a source of confidence. That it is not 0 1, there is a quantum As the state mother and of quantum democracy, states. India's Now, I don't G20 want to bore presidency everybody with will the be consultative, complex treaties on quantum computing, collaborative, excepting to and it say will be decisive. this is a pathway or noted a that, runway to a we must totally also new recognize that model the of global order computing today and is not new truly redesign of technology to power computing. Let me have a shot at it just to help you with some context, okay? So basically, computers keep getting better as time passes. Correct. At some point, computers are going to get so good that they can calculate so deeply that you'll actually be able to create atoms and molecules inside the computer. Now, what that effectively means is that the R&D, the research and development that's going on in chemistry labs and biology labs will now be able to be done inside a computer, which is not possible on current computers because current computers work on binary systems, which is ones and zeros. Eventually, computers are going to get so deep and so fast. Excepting one correction, that the current track and trend of high performance computing will not lead into quantum As you computing. all know, This is a totally Prime parallel Minister track. had declared This is that a this totally not different an technology. era of war. Gotcha. For And the that so the dialogue quantum and diplomacy processor will be alone different, the can quantum provide computer will be solutions. different, At the Bali, software that the the quantum computers will significance run of are this with this. position So this was is not like a widely track that is recognized by going now, G20 which will leaders. end up with In this. fact, Right. This will go here and universality will end of up this with a break, is being and you have to appreciated. start a parallel track, which is the quantum computing track. Basically, Many of you new today, kinds of would have computers, read Exactly. in the which newspapers, then you will have seen in lead the to morning, lots of innovation in the world of pharma, in the world of just science. Science will progress Prime very fast Minister's because of those own computers. Absolutely. And about the assuming current the G20 world of presidency. encryption, for example, I'll And give you a that, by the way, specific has example. appeared in The newspapers current across the world of encryption is we should remains intact because the what, power to to my break mind, encryption were the is so 8 key high, the points power of computing. that he Quantum has computing will do it in a articulated. flash. You mean anyone's passwords can be broken? Yeah, encryption, those points how you are one, encrypt your data, which is the sent on an greatest email, challenges that can can be easily solved, be not cracked. by So therefore, fighting with quantum each has other, started but by from the acting defense sector, as you said in the earlier question. Technology It started from the gives us
strategic side in the US, in many countries. on a humanity And wide scale. India today, Prime Minister has noted this well in advance, and that we want to be a player in this. He has set aside almost 9,000 crores of rupees for research on this area. And it is a collaborative effort between Department of Science and Technology, METI, and Department of Telecommunications. So it's an all of government effort
our G20 to get to priorities quantum computing, will be shaped by the including interests of the working global with some of the big names in quantum computing around the We world will to create the encourage Indian sustainable quantum and mission. environment-friendly Okay. lifestyle So it's just again, based years on of R&D will investigation eventually over lead to some sort of Products and devices. We will seek Okay. to So we will have depoliticize quantum the global communication supply of products, food, you'll have quantum fertilizers, computing and products, and you'll have quantum devices, the chips that will power we the will quantum computer. encourage the best kind of defense is honest offense. conversation Of course. Okay. Yeah, and in technology, there's no honest question of sitting conversation still among the and most waiting for somebody powerful else to invent the future. We will be part of inventing the future and So, designing as the the future. youth of India, Effectively, the future it is is going to be important about quantum, that you are possibly not only cyber warfare. aware of the Like when we democracy talk about warfare in general, but everything's going to go also of cyber. India's Absolutely, and approach quantum is a that I have very, just very big summarized. force multiplier in that whole Under space. the Youth Okay. 20 engagement How group and when of the did this G20, conversation come up about India quantum? will focus So on the skill quantum development, is a known, future of work, like AI. access It to has been quality around health, in the academic circles for and many, youth many as years. equal partners But it is in the now development beginning to agenda. become practical with During the many year, companies in the investing in spirit it. of Jan And Bhagidari, therefore, like would the encourage the gentleman who came on the show to said, conduct and it is very host a important wide range of not to be practical activities on the receiving end of like quantum technologies in the university future. lectures, You have to be on the round table model and saying, UN ये मेरा quantum conferences, technology है, ये आपका colleges quantum technology है. जैसे on हमने G20 5G में, agenda, in 5G, and welcoming the G20 world delegations, designed a 5G, we designed a including for 5GI, cultural performance and the at various standards meeting body venues. incorporated the Indian standards to make that the universal standard. Each one of So whatever happens to the future of physically quantum, here, India's fingerprints virtually on it across, will be each there, will one be of you visible, and should be there and is should an be visible. ambassador Yeah. of India to the G20. Something as simple as UPI. When urge you you travel abroad, you Yeah, get to know its value. collectively be Uh, radiant I want to locus of ask you if creative there's any other brilliance technology and that we've not innovational spoken about right now, which you would like to highlight Our as, listen, this success is in the actually G20 Now, the where the focus India should be. stack, which is again Prime Minister Narendra Modi's vision, and it's such a tremendous thing And the because G20 you is have in fact a identity premier authentication on one grouping layer, which the is Aadhaar, devoted then you to have the addressing UPI, the then you have financial, economic, DigiLocker, and which is development where you can share challenges your of the world. documents without taking And in printouts these difficult and hard times, it copy, is therefore and then multiple particularly layers on important education, that world skilling, leaders focus medical, on the health, right all that. issues The that world's especially government, so affect many governments more want to vulnerable implement that sections in their governments, in their countries. And in Now, the June or middle of attention June, there is a whole obviously needs to be global given, digital not just to the problems, public infrastructure equally, perhaps seminar even more or so, summit to where finding there are going to viable be almost solutions 30, 40 countries from the world In coming this and saying, regard, we want this India's technology. example is of And increasing what is relevance amazing about to the this, which I think all every youngster should know, whether it is our last a mile political delivery leader done using digital designed platforms, this to solve a a way of problem. What was the responding problem? to the That COVID and money other that was public being health sent from the challenges, government, or only indeed the 15 paise for transformation every in 100 green rupees and was clean reaching energy that we have a seen in the citizen last because of the few years. leakage and corruption on the way they had to go There to an are very office, good reasons show paper, why stand in today line. the world is taking उसको बदलने के लिए much Prime Minister said deeper we want to do interest in directly accounts, Jandan The Yojana G20 accounts, DBT presidency directly to the people's accounts. offers an opportunity 100% money, 100 to rupees share sent, our 100% story rupees reached. with others. That, to Particularly solve a those who government may and our transpose India credibility some of problem, our has experiences created this global their, standard fintech ecosystem from where their there are so performance and many young challenges. And it is Indians also today a time creating payment when we gateways, must payment become the applications, voice of the global startups. South So that I is think otherwise this is an beautiful example of how government Countries of Asia, and Africa, private young and Latin Indians America are trust built India together an ecosystem that the world today is respecting. We have of Prime late, Minister Albanese been in the mentioned it in forefront of Australia. expressing The Japanese their telecom concerns, technology minister on fuel, mentioned it. on food, on It is fertilizers. absolutely powerful. we The share power too of technology apprehension empowering sustainable people development, in climate India action, at this and scale. climate justice The world is saying, could "अरे be वाह, sidetracked ये तो theory में into पढ़ा more था पहले. dominant ये तो we are seeing it in real But live our action." task will I have this end vision not of you just with walking into a diplomatic forum and the India Chinese has technology to minister take runs the away lead from you. in Does this achieving happen? collective No, I'm not. I mean, I don't think we are interested in anybody running away from us. We are more Prime Minister's views. Let them all run towards us and learn from us. Now, We there are very happy to share our established experiences, mechanisms and whether it's working, vaccines, whether it is working technology or platforms, DPI. to We will share it take with the
countries that want to really work with India and improve the lot of the people. Okay, Rajiv sir, that's it. That's the conversation. Thank you. How was this? Very good. Thank you. Like, very easy to talk to. You're such an easygoing guy. Why should I be easy? I mean, Why do you think I would be difficult? No, that's what you assume about politicians and cabinet ministers in general. No, but you're actually an engineer on the inside. This is a very, you get this type of a job, you're very fortunate to get it. Yeah. And when you get it, you should do what is right.
No, I'm completely in awe of you. Like, I've become a fanboy at the end of this Don't be a episode. fanboy. No, I love you, sir. You're the best. No, but seriously, thank you. It was very educative for me. We talk about all these concepts, and people come on the show often and question the government and say that, oh, why aren't these things happening? It's very cool that you came on a podcast like this and you're speaking to not just me, but like probably the whole youth of the country that's listening to this. Thank you very much. So really appreciate it. Looking forward to having a longer conversation with you the next time. So Done. lots of luck and just genuine gratitude. Thank you. Thank you very much. Thank you. All I want to say at the end of this episode is that I'm hungry for another conversation with this man. What I want from you guys, the listeners, is feedback on this particular episode. I'm sure that Sir is going to scan the comment section as well. So you can give your feedback to him, tell him what you thought. I've always believed that TRS has an audience that's extremely motivated about aggressive learning, about aggressive knowledge accumulation, and about aggressive perspective building. So let's keep building our perspectives. Let's keep building the TRS story. Very, very grateful towards Rajiv sir for an incredible conversation. Very grateful towards MyGov for teaming up with TRS and helping us produce these incredible episodes. Lots more coming up from this non-political, political podcast series. Ranveer and the team will be back soon. And all these fantastic stalwarts from the world of politics will be back soon. Namaskar, Jai Hind, lots of love to you guys. And blue our future. We will make life a global movement, one that envisions placing the prevalent One of the use and biggest dispose causes economy with a of circular economy. fear or It intends anxiety to for nudge people in this world individuals to undertake is only one simple word. acts in their everyday life It's just one word. that can contribute That's called effectively address change. the challenges of climate change, Change environment is the degradation, root cause energy of crisis, all fear and rapid anxiety. sustainable growth. When the COVID happened, the most popular serials were still Ramayana and Mahabharata, Pro-planet people which was adopting from that fundamentally generation, sustainable lifestyles because will change it captures the essence way of we what do each one business of us in go the through. 21st century. India That will seek to we will be catalyst of that. subject to all kinds of trauma, When and we will have taking no over the control. G20 Even the supreme presidency controller, from Rama, has no control when he will Minister, go to the forest. Narendra Modi Krishna spoke will have no about control a sense how of his own frustration. family members, the Yadavas, We want that destroy each message other in a also to go fratricidal out from war. the G20. Krishna has no That for the control. sake of Even future over Duryodhana, he is trying to control him, but like you. he can't be. Every generation So all of these should leave the episodes planet in a better demonstrate shape than that it inherited it. we have due very deliberation, little control over We have therefore others. taken up Vasudhaiva Kutumbakam. Today's episode is One going to be earth, extremely philosophical, extremely deep. Azad I G20 guarantee you, you're presidency. going to have to listen to it Drawing from our again and cultural again ethos, because you will This is a gain different strong perspectives assertion every of time you belief listen to in this shared particular and episode. common I never solutions. prepare for spiritual conversations. I apply to simply climate ask my action and own life, where the power burning of questions example, to the my diffusion spiritual of guests. technology, Gauranga and Das the is spread someone of who's best given practices me important make a answers decisive at the right time in my life. The same It's the drivers privilege of my life that are I get to even more share powerful when it these kind of comes to conversations digital with you delivery. guys. So thank you for your In support order to ensure and get that set we for a leave no one very behind. endearing And remember, but also kind of heavy we have spiritual demonstrated conversation it even with at a time Gauranga of Das Prabhu. extreme stress by undertaking Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of Gauranga Das Prabhu, this is Indeed, such an our important very choice conversation of for me. guest conference Thank you so much for is inviting me. reflective of this Thank you for coming home. Harmonizing Thank you for various coming to the interests studio. is I've something that we visualized ingrained this deeply conversation with you in India's this history house, and in this studio.
since I moved into this house, which is more than a year and a half ago. Wow, I feel so honored, Ranveer. Thank you so much. Yeah, yours is one of the few conversations that I've gone back to in terms of I don't listen to too many of our own episodes, but I keep going back to the ones I had with you. We produced 2 episodes. I've probably heard both those episodes at least 4 or 5 times because there's new stuff I pick up from each of them. So thank you for those. Thank you so much, and it's such an honor that you are hearing it repeatedly, and it's the message of the Gita and the Bhagavatam. Yeah, I have so many questions today because I know every time I meet you, it's not just every time I meet you. Every time I have a spiritual podcast like this, I feel like God or the universe or whatever higher powers out there controlling everything else sends me messages through these podcasts. Absolutely. And it's just an honor that I get to share it with the world. These are my own problems which I talk about to you and people like yourself. So I want to just begin by saying that life has been so rewarding but so difficult lately, for me. Like, we were just talking about how my team's working on releasing 4 podcasts every week, and we've been doing this now for like almost 2 years. Wow. So there's a part of me that started to crack on the inside, but something tells me to keep going, and something tells me that it's not going to stop anytime soon. Right. I always thought that by age 30, life would be a little easier. When I used to be in my hustling, struggling phase at 22, 23. But life gets more difficult, you just get older. Is that the nature of life as you turn 40, 50, 60 as well? See, when you do something which you really like, it's like drinking hot sugarcane juice. Sugarcane juice is sweet, so you love to drink it, but when it is hot, it also burns you. So it's a dilemma because you want to do it and you want to do it more, but there is only as much time and energy which you can manage. So I think at this stage of your life, I think you're doing pretty well because this is your passion, this is what you like to do, have conversations, bring knowledge to the world and bring wisdom to this world. And interestingly, Arjuna, one of the names of Arjuna is Gudakesh. So Dronacharya had told all the disciples never feed Arjuna in the dark. And so everybody would wonder, why was Dronacharya mentioning something like this? So one day Arjuna was just sitting and eating his dinner at night, and there was a lamp just like this which was burning, and suddenly a gust of wind blew and the lamp blew out. There was total darkness. Arjuna continued eating, and Arjuna started thinking, hey, it's totally dark, there's no light, still I'm able to eat. If I can eat in the dark, why can't I practice archery in the dark? So looks like the only reason I'm not practicing archery is because I'm lazy. I'm not committed enough. I'm not disciplined. That moment, Arjuna took a decision that he will practice his archery in the day and in the night. And that's what happens when you are in total love with what you're doing. And Arjuna was so fortunate to be in that kind of a situation. To have found his Swadharma? Exactly. So therefore, Arjuna's name is Gudakesha, which means one who has conquered over sleep. But the point of the Bhagavad Gita is, even if someone has found his Swadharma, you will find yourself in situations in life where even being in sync and in total joy with respect to your Swadharma, you cannot negotiate out of that situation when the circumstances change. And that's what happened, that Arjuna was having the Swadharma of a fighter, because one who gets absorbed in acquiring knowledge is Brahmanical. One who gets absorbed in a conflict has the nature of a Kshatriya. One who absorbed in acquiring money, he has the actual nature of a Vaishya. So Arjuna was a Kshatriya. So he got absorbed in the conflict. He could get absorbed in the conflict, but the problem was when Krishna brought his chariot in front of Bhishma and Drona. So suddenly Arjuna knew, I had to fight against my grandfather, whom I am supposed to love, and my teacher, whom I am supposed to respect. And therefore, a conflict was created within Arjuna's mind, not with respect to his Swadharma, because his Swadharma was to fight, but with respect to his identity.
or And in these Swarupa. difficult times, it is therefore And therefore, particularly important Krishna that world speaks leaders the Bhagavad focus on Gita the right issues, to help Arjuna issues rise that above especially Swadharma, affect the more above vulnerable his sections Swabhava, of the world. which is nature, and bring him to the Now, original the Swarupa, attention that obviously I have needs to be given an identity not just to the deep problems, within which can never but change. equally, perhaps That is even the more so, soul, to the spirit. finding viable solutions for them. In this regard, It's a loaded India, for example, is of input increasing at the start of the relevance episode. to the rest of the world. I haven't asked you Whether the it simple is our question of last what mile Swadharma delivery means. I know what it means, but I'd using love for digital you to explain it a for way the of viewers, because responding to the COVID it's a and very other important public health word in every challenges, human's life. or indeed Absolutely. the That's a transformation beautiful in question, green and Ranveer. clean energy that we Dharma have seen in the last few years. Comes from There are the very good Sanskrit word reasons dhri, why which means to today hold. the world is taking And a much basically, deeper dharma interest means in us. that The G20 quality presidency which cannot be separated offers an from opportunity something. to share So the our dharma of stories sugar with is others, sweetness. The dharma particularly of those who salt may is transpose its some of saltiness. our experiences The dharma of their, water is liquid to and flow. their performance or challenges. So when And we it is speak also a of time when we must become swadharma, the voice of we the global speak south in terms that is of otherwise our underrepresented particular in such duty forums. as Countries per of our Asia, nature, Africa, and Latin as per our America situation. trust India to speak up So for them. depending We have on of late, what is our been in relationship the which we forefront of established, expressing their our concerns, swadharma will on change. fuel, on food, on Like for fertilizers. example, your And we shared swadharma with the respect to your apprehension that sustainable family will be development, different. climate Your action, swadharma with and respect climate to your justice occupation will be could be different. sidetracked Your due swadharma to with more respect to dominant your issues. nation But will be our different. task will Swadharma end with not just respect to with what articulation. your group of friends India expect from has you to take the on a lead weekend, in that may be pushing for different. collective action. So And that is exactly swadharma what we basically intend to means do my at the G20. particular duty with respect to Now, a particular there are established contingency or a group of mechanisms and people, working situation, personalities. platforms, to Now, take all of these are forward constantly various changing. issues that come up in the G20 agenda. And therefore, But the whatever may be the G20 swadharma of a naturally son responds to the pressing towards the issues of parents day. before he gets It is married also a tradition in the presidency starts changing for the the moment he gets presidency married, to flag because he also concerns has that are now most a immediate swadharma or a and, service seek or a support duty of the towards his larger wife and the family Where of the India is wife, and concerned, it's a whole new some of the dynamics. priorities are So self-evident. therefore, Energy as security this and food situation security changes, are two such the examples. duties also change. After the pandemic, there is a global expectation So that more one of the equitable biggest solutions will be causes found for health challenges. of And as the fear driver of or the widely anxiety for people in this appreciated world vaccine Maitri, is the only one Global word. South has hopes that India would It's take just one forward word. this cause. That's called Our change. commitment to climate action and climate justice Change is again is the very root well cause recognized. of all fear and This is anxiety. even more so in the context Why? of national actions Because and policies on this subject as in the last situations change, most of all, our our identities digital change, prowess and just its like effective Arjuna's application identity on the ground. changed. That has Am I a really warrior? caught the world's Yes, attention. I am ready to fight. While noting Oh, all am I a these grandson? developments, No, let I me want to address love him. some Oh, specific am I a issues student? that I are must likely respect. to So, come up in the Arjuna G20 experienced conference. conflicting identities. So, As a change, civilizational state, which we it experience was in life, imperative that creates India is not only trauma conscious of its heritage because and culture, it but changes brings our those identities perspectives to bear on without contemporary our issues. permission. As we currently It just happens consider the in such an challenges of uncertain climate manner. action, it is natural And therefore, that we as reassert the our speed innate with which reverence things are for changing in this innate world have reverence grown for nature rapidly over the last and search for 20 to solutions 30 years. that are not just People are material, experiencing but also deeper behavioral. mental health We would crisis. seek to And the encourage main a reason is rethink around the because world, they are both not on how we equipped produce, but to equally anchor important themselves on how we in the consume. midst of this change. Green transition And therefore, at scale is possible when we understand only that when climate action there is is converted into a something people's movement. within us which will never During our change, G20 presidency, we and there will is something spotlight above us life who will as a also never lifestyle change. for environment. And there is a With its beautiful associated eternal relationship environmentally between sustainable and responsible me, choices. the soul, At the and level the of
supreme soul of service and love which will never change. Only then will it lead These to three globally things transformative actions, is what resulting in is comprising a greener prayer and in bluer any tradition. Whether it's
Islam or Christianity or Judaism, Hinduism, Sikhism, Jainism, all these traditions are focused only on these 5 aspects. It intends to nudge Karma, individuals which we are to acting, undertake simple acts Kala, in which their is time, everyday life Prakriti, that which can is nature. contribute to effectively But address that the which is challenges of moving the climate nature change, is the environment soul degradation, energy within us, crisis, and which rapid makes us sustainable move growth. nature under the influence of Pro-planet time. people- Then we engage in pro-planet activity, people adopting and then we say, oh, fundamentally this act was sustainable successful, lifestyles this was will meritorious, change this requires way some we kind do of reward, business this, that, in and the everything. 21st century. But then India when things will do seek not to be happen as per our plan, change. then we realize that I'm not able to When change taking and over the manipulate G20 everything the way I would like. presidency in Bali, Then the introspection Prime Minister, begins that, is there a Narendra Modi power deeper and spoke greater than me? about a sense And of then the station. jiva looks up, We want and then he that realizes message there is also something to known go as out from the Ishwar. G20. That So for the all sake of traditions future talk about generations, these for people 5 like you, principles: Ishwar, every Jiv, generation should Prakriti, leave the planet Kala, in a and better Karma. shape The than Supreme it Controller, inherited it. the individual soul, After due deliberation, nature, we have time, therefore taken and up action. Vasudhaiva Kutumbakam, So, or one earth, one when the family, soul one tries to future, control and as our exploit G20 Prakriti presidency theme. under Kala Drawing from our and cultural engages in ethos, Karma, this is a that strong assertion of activity or beliefs effort in is known as shared and common bhoga, solutions. or the effort It for may apply to enjoyment. climate action and life, And then when that where the power of results in example, an the experience which is diffusion of known as technology, and the chinta spread of or best practices anxiety, can make a decisive difference. then the soul looks up, The same drivers and then are even more he is in powerful when it comes to exasperated state, digital delivery. and then he comes order to across ensure body of that we knowledge leave which no tells one him behind. that, okay, there And is a remember, controller above us. We have demonstrated So that it even Ishwar at a time of extreme is stress described by in undertaking Judaism in a certain successful way, in vaccine Christianity in a certain way, in Islam in a certain way, G20 in is a Hinduism in a diverse certain way, platform within that Hinduism, seeks to in forge multiple common ground on traditions key within issues Hinduism among in different prominent ways. But the Our common endeavor is feature to amongst make that all of them is consensus more they do relevant accept through a a wider supreme process of controller consultation. above us. Indeed, And our very when choice the of guest soul countries tries to establish is a reflective relationship with of this intent. Ishwar, Harmonizing that various is known interests as is yoga. something that is ingrained deeply And in therefore, India's history and when we are speaking about we yoga, have long been a it is pluralistic and changing the consultative focus. society who have The debated soul, issues instead of openly looking down before on we arrive at a Prakriti decision. and trying to control and Since this is exploit the deeply Prakriti or ingrained in nature our DNA, through the we have Kala never time been and insecure Karma with action, diversity. the soul Our first essential reflects unity on, is not oh, only the basis looks for like I am pluralism, not the one but it controlling is nature. also a source of confidence I am not for the one engaging controlling time. As the mother I of am not the one who's democracy, supposed to take India's credit for my G20 karma and presidency activity will be because consultative, whatever it I will am be doing is with collaborative, some and it will be borrowed decisive. energy. And Having then noted when that, all the we must also scriptures, recognize that the global the order books in today all is not traditions truly point reflective towards an of the state of Ishwar, the world. and then the desire Institutions to and establish practices relationship created with 75 Ishwar years manifests. Still Then the yoga dominate global begins. decision-making. Then the types of yoga, representative and democratic nuances of yoga, international order names of the must yoga press for change, are not multifarious. just in the United But Nations, just like but in bhoga other creates the international experience of institutions chinta, as well. the yoga creates the While we experience of strive for chintan progress, while we strive or to tranquility progress on this and broad peace. agenda of When the issues, soul the realizes G20 cannot that be impervious anything to and immediate everything in life will developments that have a change direct because consequence Prakriti has to global change. well-being. Kala is constantly This year, changing. Karma much is of that constantly debate has changing. centered around When the the soul Ukraine realizes I am the spirit As you all soul, know, I never The change. Prime Minister had declared And the Ishwar that this is not never an changes. era of war, And my and that relationship dialogue of and service diplomacy with Ishwar alone will can not provide change. solutions. That At creates Bali, such the a deep significance of this position anchoring was experience widely recognized by G20 that the leaders. soul In fact, realizes the universality of this message that is prayer being appreciated as well. and worship Many of you today is nothing but would have read in the a newspapers that you would have fantastic seen in the morning or read on your anti-virus vaccine for phones, me against the Prime virus Minister's of own change thoughts Every about single day. assuming the G20 every single day. presidency. That's And why that, by all the way, has traditions, appeared parents in and newspapers
parents would always tell us, beta, subah prayer karke jao. Begin the day with a prayer. But because they could not articulate the reason of why we should pray in a very, very deep, analytical, systematic, scientific manner, we just thought they are pushing us into a ritual.
But what our ancient seekers were always sharing with us was the most scientific, powerful antivirus vaccine, immunity builder against the impact of the virus of change which all of us would experience. So therefore, that relationship of the soul with Ishwar, when the soul realizes that apart from all the other relationships which I have, this relationship is the primary one. This relationship is eternal. Eternal in Sanskrit is called Sanatan. So when the jiva realizes that I also have, apart from my dharma to parents, dharma to family, dharma to occupation, dharma to business, dharma to customers, dharma to clients, dharma to society, I also have a dharma towards the Ishwar, my Supreme Father. Then he establishes a relationship through prayer and service. That is known as Sanatan Dharma, because he is reviving his Sanatan eternal relationship. You've described the nature of reality here, sir. The reality that we live in, this world that our souls visit. I think this is a question a lot of children have. Because I used to have this question when I was a child. Why am I sent here? And I've come to realize, as I've turned 30 years old recently, that it's a crude way of saying this, and this is because it's the limitations of the English language. But some way you're sent here to clean up your past karmas, to clear out your karmas, or you're sent here to suffer in some form. And there is a greater reality that awaits. If you acknowledge the greater reality and work towards it, your current reality eases out a bit. And there's this saying that no matter how difficult your present is, your future is easier through prayer and meditation. Fantastic. That's something I've come to realize so much. Like, at least in my own experience, and so many psychologists are actually going to get a little upset with this, and I love psychology conversations as well. But again, very subjective, may not apply to everyone. It's applied to me. I might be going through my worst stages, and if I'm able to meditate every single day for a week through that worst stage, I come out of that 1 week suddenly into a better stage of existence. Maybe I'm just calmer, maybe I'm just less anxious, maybe I'm just more positivized, but it works. So I'm also trying to get to the depth of these things as I grow older. But in order to truly get to the depths, I have to learn from people like you. And the last time we spoke about the Garud Puran, we spoke about the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Gita. We didn't speak about you. India's example is of increasing relevance to the rest of the world. I heard Jai's podcast with you a while ago, where you spoke about a very intense road accident you were in when you were younger, and that was the turning point for you. For this one brief moment in the podcast, I'm not going to talk to the monk in you, but I'm just going to talk to the boy. Sure. What happened before that accident and during that accident? If you could explain it in detail. Of course, I want to know what happened after. But I felt like this is something that should be on the Indian internet even more. Thank you so much, Ranbir, for asking that question. And it's true that it was a very, very important moment, because what happened before was, as I said before, I've always been searching for answer to death in my life when I was growing up. And, as I see three types of people, there is the life coaches, there is the business coaches, and there is a monk. And I would always wonder what's the difference between these three. Then I figured out that business coach help you make money, become more efficient. Life coach helps you balance whatever problems you may be going through after you make that money. But then both of them help you and guide you only till death. So you have financial planning, family planning, property planning, investment planning, relationship planning, this planning, that planning. But all of these plannings are only till death. So I always was intrigued by the fact that can we also plan a journey beyond death?
naturally respond to And the that pressing was issues something of at the day. back of my mind, in my also a subconscious. tradition And I would of ask the a few people, and for many the people would tell me, hey, come on, to flag let's talk something concerns that are practical most here and immediate now. and, So seek support of I the larger just got membership. connected to the Bhagavad Gita India is and concerned, the devotees, some and of the then what really priorities are attracted me and self-evident. fascinated me to the Energy Gita was security and food that for the security first time are I two could such see examples. that the After Gita the pandemic, is there is a global explaining expectation that more equitable solutions that would be found death for health challenges. is not a And as the problem in driver of the itself, widely appreciated but vaccine death Maitri, is the global south the has opening of a hopes that doorway India would take forward to the this next cause. destination Our commitment to climate which you action can and plan. climate justice is again very well recognized. I was in a This tourism is even more conference, so in the context of national and then actions and policies representing on the this Govardhan subject Eco in the Village, and last 8 years. someone came up to me and said, hey, you're a Most of monk, what are you doing in a our tourism digital conference? I prowess said, hey, you don't know and its tourism effective application and on the spirituality is the same? That has really Spirituality is caught a the kind of world's attention. tourism. He said, what? While noting all I never these thought about it. I developments, said, yes. let me address some Tourism means specific planning issues that are where likely you to will come up take your in the body and your G20 family during the vacation As a from civilization point A to state, point B. it was imperative And that spirituality India is to not only plan conscious of its heritage how and and culture, where to take but the soul brings those perspectives after to bear death on contemporary to a issues. different destination. As we currently So the consider Gita challenges of reveals climate action, that it is natural the that we soul is reassert going through our a innate journey reverence in for millions of innate lifetimes. reverence for nature, And and Krishna search for says in solutions Bhagavad Gita, that are Dehinosmin yatha dehi, just kaumaram material, yauvanam jara. but also In behavioral. this body itself, We would the seek child to body is dying, encourage a the rethink youth body is being around the born, world, the youth both body on is how we dying, produce, the old body is being but born. equally So important the on birth how and we death is consume. continuously happening in this, but Green still I am transition identifying as at scale I am is not possible changing. only You say when I am the climate same action Ranbir, is converted into a but people's body has movement. changed. During So our therefore, G20 presidency, the Gita we will identifies the spotlight soul life, as eternal life as in and lifestyle death for as the environment. crossroads. With its And depending associated on environmentally certain sustainable kind and of responsible psychophysical choices, condition at the at moment the of level of death, individual lifestyles, your next as well as destination national is decided. only So then will it this lead to really globally opened my eyes, transformative and actions, I resulting started in a cleaner, practicing the greener, process, started bluer chanting and all that stuff. We And will then, make you know, life it was after a global program, movement, one you know, that we did with a envisions group of placing the people, and we prevalent were use and driving, dispose economy and the person who was with a driving me circular was a pretty competent driver, It and he was intends to nudge going a individuals little to fast, you know. undertake He simple loved acts fast in driving. their everyday life And I was sitting that right can next to him, contribute to effectively and this address was on the challenges Eastern of Express climate Highway change, in Mumbai. environmental When was this? degradation, This was energy in crisis, November rapid 14th, sustainable growth. 1993. Pro-planet people, So pro-planet as we were people driving, adopting fundamentally we were sustainable lifestyles in the lane will change which is right next to the the way divider, we do business and we were going in at the high 21st speed. century. Then there was a India truck which was will seek to be moving on the left side slowly ahead of us. But typically in India, taking when over the drivers G20 sometimes see a gap presidency between in Bali, dividers, Prime Minister they suddenly feel, oh, this is the Narendra place to Modi take a U-turn. spoke So, about a sense you know, of this driver was going, and suddenly he saw We want a gap that in the message divider, also to and go out without from giving a warning, he just turned. that for the sake And of we were future going at high generations, speed. for people like you, So that moment when the every truck generation turned should leave the to the planet right, in a better shape and than I was it sitting in inherited it. the After Maruti due van, deliberation, which we have therefore does not taken even up have a bonnet. Vasudhaiva Kutumbakam, So I say it's or designed one to earth, one take you to the family, one spiritual future, world, you know. as our G20 So presidency theme. I was sitting right Drawing in from our front, cultural ethos, and this then is a strong it was like assertion of beliefs in next shared 5 to and 7 common seconds, solutions. we were going to May hit, apply to because there was climate no way action you and could life, put where the power brakes. of example, Could not have worked. fusion of technology, Anyway, and the spread the of person who was best driving me did his practices best, can make slammed a on the decisive brakes, difference. but in The spite of same the best drivers efforts, are even more as we powerful were when it moving comes to towards digital that delivery, truck, in order to ensure I could see that we myself leave no one behind. inching
towards And remember, death. It was like we have demonstrated direct it vision. even at a time of extreme But stress interestingly, although I was undertaking chanting for last vaccine migrants. maybe a year before that, for last 1 year, G20 is a diverse and I knew that that at the seeks to last forge moment common ground on key I issues must among prominent think of Krishna and chant his Our names. endeavor is to make But that I was consensus more externally relevant chanting through a Hare wider Krishna, Hare process of Krishna. consultation. But
within my mind, I was very traumatized. And I could see that anytime death is coming. So I could realize at that moment that it's not so easy to actually internalize whatever practices we do unless we go through an extensive period of practice, meditation, support, community, and it's not like an overnight thing. So then, boom, the vehicle hit against the truck. My face went straight ahead. The roof caved down. All the glass, the glass pane in front smashed, and my whole body was filled with the glass. And then some other vehicle stopped by nearby. Somehow I survived. I saw that the driver was trapped between the steering wheel and the seat, but because he was so thin, others could pull him out, and he survived. And I came out, and the car which was standing right next door, I just looked into the rear view mirror of that car, and then I saw my whole face was filled with blood. It was like a horror movie. And so the first thing I, thought was, okay, I'm alive, but let me now check whether I can speak. And then I said, Hare Krishna. So I could speak. But then the whole body was filled with the blood and the glass pieces and everything. And the people were kind enough to put us in a vehicle and take us to the nearest hospital. And then they took me inside an operation theater, and for over 3 hours, bringing out all the glass pieces and everything. And then after they put the whole bandage around my face and all my body and everything, when next day I went to the police station because they wanted us to go and identify the vehicle, the policeman said, okay, looks like whoever was in the vehicle must be dead. I said, no, I was the one in. Oh my God. It's unbelievable because the way the vehicle is smashed, it's a miracle someone survived. So it was at that moment it struck to me that my life has a certain purpose, because for all technical reasons, I was 22 years old, and at the age of 22, my life was practically finished on the road in an accident. But I have been saved. So that was like a eureka moment. How do you remember the accident in so much detail? You were conscious through it? Well, everything happened so quick. Yeah, I didn't lose consciousness. But do you remember exactly what the impact felt like? Well, you said explain in detail, so I'm trying to remember. I'm sorry I'm taking you back there, sir. There is no presence of God in that moment? There is, because at that moment, I'm chanting, but within my mind, I'm not able to really capture the presence of Krishna, because my mind is still completely overwhelmed with fear. So therefore, one is hearing, one is speaking, but the other is fully realizing. So that was the moment. After that, I thought that, as far as my life is concerned, it's already over on the roads here. I should be dead. But I've been given another chance. So Krishna has protected me, given me another chance. So let me devote my life for the one who has saved me on the highway. Let me use this opportunity to show millions of people in this world the highway to the spiritual world. So that was the transformative moment for me. While I do wish to chronologically ask you if your monkhood began right after this, what I actually wish to ask you, and it might be an inappropriate question, but I really have to know
I really wish to know if accidents on roads, if accidents in wartime, things like that big bomb blast we saw in Lebanon, where so many children also get hurt, their lives get affected. Does God cause these things if it is truly in charge of our entire reality? And something tells me you've also played table tennis with this thought when you were younger. So I want to know God's role in mishaps. Absolutely. So, Krishna gives a disclaimer in Bhagavad Gita. And what's that disclaimer? He says, Karmano hyapi bodhavyam cha vikarmana, akarmanascha bodhavyam gahana karmano gati. So Krishna says, Arjuna, the intricacies of karma, vikarma, and akarma are extremely difficult to figure out. So he describes these three varieties of karma, not just one. Vikarma, he says, is one who breaks the law. You know the law, you break the law. In technical terms, you call it criminal. So a lawbreaker is vikarma. And here he is referring to the universal laws. The second is karma, a law-abiding citizen. Then you may wonder, what is this akarma? So Krishna says, hey, I also need help to run this universe, to run this world. Those who are assisting me in helping reach out this knowledge to others and reconnect people with me, it's like the bureaucrats or those who are part of the government, supporting and helping the government run its machinery. So they are part of the government itself. So Krishna says they are engaged in what I call as akarma. So therefore, whether someone is engaged in karma, vikarma or akarma, Krishna says, I have created this world as a place where people must experience pain. To know that when I put my finger in fire and it hurts, there is a purpose behind that pain. If the pain feeling was not there, if the feeling of pain was not there when I put my hand in the fire or finger in the fire, there are high chances that my finger would be burnt. So the purpose behind the feeling of pain is so that I know that at this moment I need to exit. So the pain which is embedded within each and every atom of this creation is not by chance, it is by design. To make each and every person introspect. What does this pain indicate? Does this pain have a purpose? So therefore, all traditions, whether it is Christianity, Hinduism, Judaism, Islam, Sikhism, Jainism, Zoroastrianism, whatever, Buddhism, all traditions exist. And believe me, with 31% Christians and 23% Muslims and 15% Hindus and 8.5% Buddhists, the people across the world are following traditions just so that they can understand the purpose behind the pain is to help us realize that maybe there is another home to where we belong for eternity. And we have stubbornly left our father's home to come to try to enjoy separate as a rebel. I think since our childhoods, we get so used to this world and the way it works and the way we look and our preferences and culture and fashion and food and business and all these normalized things, we don't understand how much suffering is actually tied into all these things. Even wealth in huge amount actually enters your life along with pain, either to earn it or
after you receive the wealth, you will receive some pain to just balance out that experience. And this is something I've asked a lot of my friends who've made a lot of money in life, who've become famous in life. Pain comes along with it. Correct. When you're younger, you want the fame and money, thinking that that's the answer. Then you grow a little older, and sometimes you think love is the answer. And then you grow a little older and you realize, oh, the answer is not in this realm. The answer is the exit door, which is in this realm, but I have to earn it. Am I right in saying that? Absolutely. Okay. Because Bhagavatam says various ill effects of wealth are connected at all stages of wealth. Arthasya sadhane siddhe utkarshe rakshane vyaye nashopabhoga ayasha trasah chinta matirnrinam. Wealth at all stages, sadhane, when you are trying to earn, will give you pain. Siddhe, once you have earned. Utkarshe, while trying to grow the wealth. Rakshane, while trying to protect the wealth. Vyaye, while trying to spend the wealth, because even after spending, you're not sure whether I made the right choice. So he says, Trasah Chinta Matir. It always is a source of anxiety. So you are absolutely right. Pain is embedded, but there is a purpose behind the pain. And that's where we come in. Help people understand that, okay, business coach will help you in life. Life coach will help you in life. And believe me, there are millions of brilliant people who can help you in your journey to become successful, famous, wealthy. We are not in that business. Our business begins when someone starts contemplating that I need to plan my journey beyond death. That's where the original and actual and the real business of all spiritual traditions begin, if you understand it in their authentic interpretation. Are you a part of Akarma? Of course you are. Trying to be signed up for. Yeah, I hear you. Would charity be Akarma? In the Bhagavad Gita, Krishna speaks of charity in three modes. Charity in mode of goodness, passion, and ignorance. So when you give charity in mode of ignorance, then the person, it's like, say, giving liquor to somebody. So the person receiving it is going to get wrongly affected, and the person giving also. So it's harmful. Rajogun means you are giving something which is as per the desire of the person, but it may not always be good. Like giving a drug addict his drugs. Like that. Or a patient, diabetic patient is asking for sweet, and it's his desire, it's his craving. But the charity in the mode of goodness is described by Krishna in the following manner. Datavyam iti yaddanam. We give because this is my duty to give. It must be done. Diyate anupakarine, without expecting anything in return. Deshe kalecha patrecha, as per time, place and circumstance. Tad danam satvikam smritam. This is satvik dan. So therefore, everything has its place and everything has its interpretation as per the modes. You get nirvana, liberation, moksha based on your spiritual progress, which is based on your karma. If over many lifetimes you just constantly give away everything you own, you're engaged in that level of charity, will that earn you enough karma to earn you your liberation? So, in this kind of charity, there are three different types. One is known as Karmanusukriti. Karmanusukriti means you are engaged in, giving charity. You're engaged in planting trees, giving people water, wells, and all these things. So this gives you some kind of piety, which will take you to
And a those higher points are, one, destination the within the greatest challenges material can be world. solved not by fighting with each other, And but then by there acting is together. Two, technology Bhaktyanu gives Sukriti. us the means to address problems And Bhaktiyanu on a Sukriti basically humanity-wide means scale. you engage in activities Digital public goods which will that we take have you created beyond are this world, increasingly perceived which by is the world you are doing as activities in delivering relationship revolutionary progress. to the ultimate Four, spiritual India's personality. experiences So can therefore, provide Punya insights Shravana for possible Kirtana means solutions. engaging in activities Five, like Our G20 direct meditation, priorities will chanting be of the shaped names, by the interests worshipping of the in Global South. holy places. Six, So we this will gives you encourage spiritual sustainable and piety. environment-friendly So lifestyles therefore, there is a difference based on between material trusteeship over piety nature. and spiritual Seven, piety. we will seek Both to are credits, depoliticize but you can the say that global supply of food, traveling fertilizers, within and India, medical products. but then Eight, traveling abroad we needs will a different type of encourage visa. an honest Traveling Both are within travel. India in a 7-star hotel an honest through competition charity. among the most powerful That's But a if you great want to one. go abroad, you actually get into the spiritual practices. So, as the youth of India, And the nature of it the is spiritual important practices that you are not only aware may be of the different in G20 different traditions. activities, Why again and but again I'm also bringing of all the India's traditions approach that I is have just today we are summarized. torn by Under such the conflict Youth 20 amongst engagement religions, group amongst of the traditions. G20, And social India will media seems to focus be on hyping skill up development, on the future of difference is work, so much. access to But quality Vedic health, tradition, Sanatan and Dharma youth as always talked equal about partners in the Bheda development agenda. and Abheda, During the year, distinguishing in the spirit factors, of Jan but Abheda Bhagidari, is common I would factors. encourage the youth So if you look to at conduct the and host common a wide factors range of in practical all activities traditions, like all the university traditions lectures, have these roundtable 5 discussions, aspects of the journey. model What is my UN starting point? conferences in colleges What is my on destination? G20 agenda, What is my and experience at welcoming the G20 destination? delegations, including through What will cultural be my performance path at to various reach the meeting venues. destination? And what will be the obstacles in the journey? Each That's one it. of you, So nothing but physically here planning and for taking virtually the across, soul each to one of you an aspired is an destination ambassador of after death. India It the can be G20. planned, I it urge can you be properly collectively curated, be the radiant lotus of and you can creative actually brilliance make it and happen generational with the right optimism. kind of practice. Our success in the G20 will We're surely constantly shepherding the conversation towards this point of death, sir. And the G20 Like, that's is a- why both in you fact, and the me premier grouping are which taking is it constantly devoted through to all the addressing answers, which is why I'm not going to financial, stop that flow. economic, and development challenges of the The world. last time we spoke about the And in Garud these Puran, difficult times, it is therefore it particularly was probably 2 years ago that we world spoke leaders last. focus on the right issues. I don't think too many of the new Issues that viewers have even especially seen that affect episode right more now, vulnerable which is why I would begin this question with a tiny recap on the Now, Garud the Puran. attention But let's obviously also talk needs to about be the given journey of not the just to soul the problems, at the but point of equally, death and after perhaps death. even more so, Up till the finding point of viable rebirth. solutions Right. for them. In this I would regard, let you take it India's example Let me is hear of what you increasing remember. relevance of the Garud Puran. Since you spoke to me about it, I got very interested, so I did my own research as well. So some of it is based on what I have researched, some of it is based on our last conversation. Please correct me where I'm wrong. Sure. The Garud Puran is basically a set of rules and descriptions about what happens at the point of death and after death. At the point of death, it's supposed to be so physically, mentally, emotionally, spiritually painful in all the possible formats of pain that you can think of, the top of which is detachment and attachment, because you're still attached to your human life. I am Ranveer, I'm leaving Ranveer's body. The soul gets extracted from that body, and that's why it's painful. That's the worst pain a human spirit can ever endure, which is why naturally all biological creatures are afraid of death naturally, because we remember it from our past life. Absolutely. At that moment, it hurts so much, I don't want to go through it again. That's why that natural fear of death is inbuilt. But the Garud Puran also describes what happens to your soul after you pass away. I don't know now whether this is a part of the Garud Puran or not, but they say that you're usually visited by a form of God that you understand the best. Whatever your vision of God is, which for many people would be their own gurus. Guru takes you to the next point. And the next point can be positive or negative depending on your karmas. And if you've done a lot of negative things in this realm, you are made to pay for it in that journey. And that's where my morbid side actually got very interested. Because souls that have not done good deeds in our realm on earth are supposedly made to suffer extremely bad
badly there, where you're supposed to flow in a river that's full of boiling oil. There are predators that eat away pieces of your soul's flesh. You're made to go through the same kind of suffering that you inflicted on this planet, so that you learn your lesson, so that you get punished, and then you're presented with your whole life's report card. That's where my understanding stops. And maybe this is a morbid explanation, so I'll allow you to correct me, sir. Fascinating. I'm sure the youth who's watching this will think, hey, Ranveer to sadhu ban gaya. Well, the energy rubs off. It was a beautiful explanation. So to summarize, I'll give an example of when a criminal is caught by the police, and usually criminals are in disguise, and the police are kind of chasing, and they recognize and catch him. And when they take him for interrogation, and they inflict whatever they usually do, and then only after a certain degree of pain which is given, then the criminal says, okay, I am so and so. Otherwise, he'll begin by saying, I am not this, I am not this, I am not this, I am not this. The criminal denies his identity. And then finally, when he accepts, yes, this is my identity, then the process of reformation begins. And then he is sent to the prison house, and then transformation begins. So it's exactly the same. All the punishments which you describe have been given. And in this